Right, we're live now, sir. Editor, sir, you can begin, sir. Well, it is a bit of a welcome address come curtain raising. Assalamu alaikum, good evening. Honourable Minister for Planning, M.A. Mannan MP, the Chief Guest, respected keynote paper presenter, Dr. Mushfiqur Mushfiq Mushfiq Mobarak, Professor of Economics, Yale University, respected moderator, Dr. Shafiun N. Shimul, Associate Professor of Institute of Health Economics, Dhaka University, distinguished panelists, Dr. Rumana Huque, Professor, Department of Economics, and Dr. Taufique Joarder, Vice-Chairperson, Public Health Foundation of Bangladesh. I have the great pleasure and honor to welcome you all to the 5th episode of FE Dialogue on the topic Prioritizing COVID Prevention and Recovery. The Financial Express, risking a bit of self-eulogy, with your indulgence, I might add, has been unwavering and relentless in dedicating and delivering pages and spaces highlighting credible and exhaustive information, data, and opinions on COVID's journey for the last 2 years. This is breaking on the shores of the yet unknown, though. In a humble way, the FE, along with its contemporaries, has been playing a role as a force of good. It is in extension of this spirit, FE aims to facilitate discourse among policymakers and numerous stakeholders through its digital engagement initiatives. Today, we are gathered here to discuss the most pivotal issue of facing the nation and in fact the globe, COVID-19. Due to a new wave of pandemic, the infection rate has hovered around 25 to 30%, and the number of infected patients has been above 1,000, about 10,000, around, and with around 200 patients passing away every day. The lockdown measures have not had the desired impact in curbing the infection rate because it has been tough to enforce lockdown mechanisms in a populous country like ours. Furthermore, imposing lockdown for a long period of time is not feasible due to the adverse impact of our economy, on our economy. As the lockdown restrictions have been lifted since from August, infections may surge again. It is extremely important to ensure that COVID-19 prevention health guidelines are properly practiced by the population to keep the infection rate low. In order to influence mask wearing behavior among the population, a team of researchers, including Yale University's Jason Abalok and Mushfiq Mobarak, have come up with a norm model. These interventions have increased the rate of mask wearing from 13 to 42%. Brack's community fort in resisting COVID-19 CFRC project is currently operational in 35 districts that include
the border areas, it is inspired by the norm model. The doom gloom scenario, the doom gloom scenario appears to have uh, been somewhat left behind. The co-production deal and WHO-led multilateral initiative under a task force to vanguarded by a task force to checkmate vaccine inequality in terms of availability and pricing have had positive vibes. Public health concerns mm, such 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 a global scale cannot be allowed to be uh, uh, contaminated by the business of corporate policy, pricing, corporate pricing, and profitability. Uh, In the current scenario, it is essential to ensure that these endeavors are implemented throughout the nation to make mask wearing a norm. Hence, we have a highly distinguished panel today to emphasize the importance of uh, COVID-19 prevention and recovery. Uh, then, importantly, the so-called vaccine nationalism is patently counterproductive for the uh, for the pathogen by its very nature does not allow for any island of immunity to exist. So therefore, this is a misnomer. I would now like to welcome the Honourable Moderator of the session, Dr. Shafiun Shimul, to moderate this session. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for giving us such a nice introduction. যেহেতু এই প্রোগ্রামটা একটা বিকার অডিয়েন্স দেখে আমি বাংলা ইংলিশে যেটা মিলিয়ে বলবো, চেষ্টা করবো বাংলায় রাখার। আর যারা আপনার বক্তা আছেন আপনারা ইউ ক্যান ইউজ এনি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ লাইক, সো ইটস ওপেন। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। একটা ভালো ইন্ট্রোডাকশন আমরা পেয়েছি। মানে এখন আমরা প্যান্ডেমিক মানে গ্লোবালি যেটা ফেস করছি, যেটা আমাদের এডিটর মহোদয় ঠিকই বলেছেন যে ইস্যুটা হলো যে আমরা আসলে প্যান্ডেমিক থেকে বের হওয়ার এখন প্রিভেনশন ইজ দ্য অনলি ওয়ে, অ্যান্ড অলসো রিকভারি যে কনসেপ্ট আমরা চিন্তা করছি, এক এক দেশ এক এক ভাবে প্ল্যান করছে। যদিও আমাদের কিছু সায়েন্টিফিক এভিডেন্স আছে, বাট প্রত্যেকটা কান্ট্রি ইজ এ ডিফারেন্ট, there's a different context, different realities and different challenges, and in particularly বাংলাদেশে আমাদের চ্যালেঞ্জেস গুলা খুবই ডিফারেন্ট in terms of we're a very populous country, we're like of আমাদের সেই in terms of maybe compliance to mask wearing সেটা কম, ইত্যাদি অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ আছে। প্লাস আমাদের যেহেতু ইনকাম সাপোর্ট যেটা আমরা দেখেছি অন্যান্য দেশে, যে পরিমাণ আপনি যদি ফর এক্সাম্পল লকডাউন সহ যেরকম স্ট্রিক্ট মেজার্স গুলা নিলে যে পরিমাণ মানে সাপোর্ট দেওয়া দরকার, সেটার আমাদের মানে ইটস ভেরি চ্যালেঞ্জিং ফর বাংলাদেশ। সো এবার এরকম একটা কনটেক্সটে উই নিড মোর এভিডেন্স, we have to prioritize actions or activities, and so that we can kind of take a proper preventive actions as well as we can kind of move forward to the recovery. So in this context আমাদের আজকের আলোচনা, আমি প্রথমেই আমাদের এখানে অনারেবল মিনিস্টার Mannan MP মহোদয়কে অশেষ ধন্যবাদ এরকম একটা আলোচনায় সময় দেওয়ার জন্য, এবং আরো যারা ডিসটিংগুইশ প্যানেলিস্ট আছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো যে Mushfiq Mobarak, professor at Department of Economics at Yale University, they actually have generated an interesting evidence, যেটা আমরা এতদিন বলছি যে মাস্ক কিভাবে কমপ্লায়েন্সটা বাড়ানো যায়, এরকম একটা এভিডেন্স ওনারা জেনারেট করেছেন। সো এই এভিডেন্স যদি আমাদের থাকে হাতে এবং সেটা যদি আসলে আমরা উই ক্যান কাইন্ড অফ ক্লেম যে ওই এভিডেন্সটা কাজ করে, সেটার বেসিসে কিন্তু পলিসি নেওয়াটা, যে কথাটা আমাদের আজকের আলোচনা যে প্রায়োরিটাইজিং, তো আমরা প্রায়োরিটাইজ করবো কিসের বেসিসে, সেই জন্য কিন্তু এভিডেন্স জেনারেশনটা খুব দরকার। সো আই লাইক টু, যেহেতু আমাদের পরিচয়টা আমাদের এডিটর মহোদয় অলরেডি দিয়ে দিয়েছেন, আমার নতুন করে পরিচয় দেওয়ার কিছু নেই, আমরা এখানে সবাই অলরেডি পরিচিত হয়ে গিয়েছি।
তা আমি খুব সময় নষ্ট না করেই চলে যাব আমাদের আজকে যিনি কিনোট প্রেজেন্টার তার কাছে। তার আগে একটি জিনিস বলে রাখি, প্রথমে হচ্ছে আমাদের কিনোট প্রেজেন্টার প্রেজেন্টেশন দিবেন, তারপরে মাননীয় মন্ত্রী ওনার মধ্যে ব্যস্ততা আছে, আমরা কোরাম ভঙ্গ করে বা যেটা আমরা ফর্মালি যেটা করি যে চিফ গেস্ট সবার পরে বলে, এখানে হয়তো প্রেজেন্টেশনের পরে উনি বলবেন, তারপরে উনি চলে যাবেন, তারপরে আমরা ডিসকাশনটা কন্টিনিউ করব। So without further ado, I'd like to welcome Professor Mushfiq Mobarak to present his keynote presentation. Thank you. Thank you. অনেক ধন্যবাদ আমাকে নিমন্ত্রণ দেওয়ার জন্য, and it's also my honor to be here in front of such a distinguished panel. And in particular, not only do we have the planning minister with us, he happens to be a friend of my father, so it's always wonderful to see him. Mannan সাহেব, আপনার মিউটে আছেন, তো শোনা যাচ্ছে না। Mute Thakai, I could not convey really my deep pleasure, absolutely boundless. A friend's son is a son, and a teacher, a guru at Yale. So it's a big, what I would say, deal for me. Thank you, Mushfiq. You are doing great. We love you. Thank you. Okay. So thank you, Dada. And also, it's great to be in front of other friends as well, like Taufique bhai, who I only see at the TV studio. So it looks like you live somewhere else, so that's good to see. আচ্ছা, আরেকটা কথা আমি বলি, যেহেতু মান্নান সাহেব আমাদের সাথে আছেন, তো মাস্কের ব্যাপারে আমাদের রেজাল্ট বের হওয়ার আগে আমরা তো বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের সাথে অনেক কোভিড রেসপন্স পলিসি অন্যান্য কাজ করছিলাম। আমি এই জন্য মাস্কের সম্বন্ধে কথা বলার আগে প্রথম 5 থেকে 10 মিনিট একটু ব্রডার sort of প্ল্যানিং কথা বলবো, যে how do we devise a policy response. সেটা একটা কারণ আমার খুব ইচ্ছা এখানে বলার, সেটা কারণ হলো যে আমি যে কাজটা করেছি, যদিও বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে কাজ হয়েছে মেইনলি, বাংলাদেশ আর নেপাল আর সিরিয়া, তো এই কাজটা পাকিস্তানের প্ল্যানিং মিনিস্টার, ওনার নাম বোধহয় আসাদ ওমর ছিল। So he picked it up and he went on TV to talk about, oh, we are going to now change our lockdown policy because of this Yale study. And then I didn't know about it. The next I heard about it was when the Dawn newspaper wrote an op-ed in reaction to Mr. Asad Omar's announcement on TV, saying that, oh, this Yale economist of Bangladeshi extraction, I'm quoting here, right? So the Yale economist of Bangladeshi extraction doesn't care about Pakistani lives as much as he cares about American lives, and he's giving us bad advice and killing Pakistanis. It was, so the op-ed, and then that night, I found out about it because like dozens of people were sending me this op-ed saying, have you seen this? So it only took me 2 tweets to respond to it because it was a little bit ridiculous. And it was obviously patently ridiculous, but that made me think that, I really should be connecting to places that I understand better. I don't understand anything about Pakistani politics. I've since learned that Dawn is really against the current government, and I got in the middle of that. So let me talk about that just for 5-6 minutes, if you'll allow me, and then we will move on to masks. So I'll share my screen to do it. And I want to give a brief overview of what is the work that we started doing in March 2020, and that ultimately led to all of this work on masks now. Right? So as soon as COVID hit, so now think back to March 2020 when it has hit the US and UK, right? And we knew that it was going to arrive in places like Bangladesh, right? And I was extremely worried about what would happen, like US, UK, Bangladesh, himshim খেয়ে যাচ্ছে, so what would happen when the disease arrives in countries that have much weaker healthcare systems, right? Do we get overwhelmed? Are there going to be terrible scenes on the street with people, dying? It turns out initially, those fears we had didn't come to pass, except that a whole year later, those types of scenes we started observing in India, about 4 or 5 months ago. So initially my thought was, okay, what can I do to be helpful? So one thing that was clear early on is that, look, we are not going to have testing in the same way that South Korea did, because even in New Haven, we didn't have good testing at the time on the Yale campus. So the Yale Global Health Institute had developed like an algorithm for like probable COVID symptoms in partnership with WHO.
So I said, okay, maybe because we have this existing data collection infrastructure already running in Bangladesh, because I was doing other projects. And so we had, because of the other projects, I had, people's phone numbers in addition to their addresses. We used to do in-person data collection, but I sort of shifted all of our research infrastructure to start doing phone-based data collection to try and see, where is the disease likely to be, which upajalas is it spreading to, right? And early on, we figured out, for example, that if you track using the data from the National Aviation Authority, the Civil Aviation Authority, from all the sort of disembarkation cards that get filled out, from which you can figure out, okay, where are the migrants from Italy, Malaysia coming back to? It helped us predict exactly which upajalas the disease was spreading too early. So we shared all this information with through A2I, who used to be in the Prime Minister's office. So that was a really good conversation and open communication that started, where we were sharing data in both directions. So not only did we collect data on symptom prevalence at that time, we were also started tracking the nature of the economic shock, like employment loss, income loss, what types of families were hurting the most, right? And public health behavior and knowledge. And this is where my interest in masking came from, because we started tracking early on what were people doing. Are they social distancing? Are they wearing masks? Are they sanitizing, washing their hands, right? So that's like everything I talk about with respect to masks later was, inspired by these observations. Right? And then we also started running some information campaigns. If you're going to make thousands of phone calls, might as well spread some information at the same time, right? So then we partnered with A2I, got phone numbers for village imams all around the country, and talked to them, in a very respectful way on like people হুজুর আপনার কথা অনেকে শুনবে তো এই মানে কোভিড এর ব্যাপার এই ধরনের সিম্পটম দেখা যায় এই কাজ করা উচিত বা করা উচিত না এই ইনফরমেশনটা আপনাকে আপনার গ্রামে সবাইকে দিতে পারবেন কিনা. So we started doing some information campaigns early, right? And then here are the two things that I just like to make sure that the planning ministry in Bangladesh knows about. Okay, so one is that I'll talk for about 3 minutes on is how should we be responding to the crises like this. Okay, so in the US, what happened early on is that because this crisis was different than say Ebola or Zika, it's different in the sense that it hit the rich countries first. Right? And then as soon as something hits the United States, what happens is that sucks up all the oxygen in the international media. That's what you hear about all the time. And you keep getting lessons on, oh, here's what the US is doing or working or not working, or here's what the UK is doing, right? And at that time, so for example, that's the idea of like social distancing, flattening the curve, you'll remember from a year and a half ago, right? Those are the things we were talking about a lot. Now, that made me think, like, okay, those policies are actually quite sensible for the United States, given the data. But if I were to think about countries like Bangladesh or Sierra Leone or Nepal or Pakistan or Nigeria, right? Would we want to be giving the exact same advice? Should our policy response look the same, or should it be different, right? So I'll tell you a little bit about that. And the second thing that I'd like to just highlight for decision makers in the country is that one thing that became clear, regardless of your views on social distancing policy, one thing that was clear is that you need to provide support to poor people quickly, right? And the reason you need to provide support, there's two reasons: one, public health; one, economic. So one is that people are hurting, the economy is in a depressed state, people are staying home, people are not spending money. So therefore, say construction workers, if the construction site closes up, right? If they're a day wage laborer, their family is dependent on that person's earnings for that week to eat, right? We need to make sure that they have enough to eat, right? That's one reason. But the second reason is that if you don't provide that, then it doesn't matter what policies you have, people are not going to be able to socially distance, right? People are going to be forced into going to markets, right? Going to find work. And that's why, even from a public health perspective, this is very important. Okay, but the problem that we have is, the US did this early on, where what happened here was, like, from last year's tax returns, you could identify, who is hurting, right? Who is likely to be hurting, who earned very little last year, right?
And they had a very quick rule, which is like, okay, if I observe less than, say, $50,000 or $75,000 in earnings, we're going to send a check. Okay. Now, the problem in Bangladesh and places like Bangladesh is that if you don't have that same type of a system set up to track people, right? If only 2 to 4% of people submit tax returns, of course, you cannot rely on that to identify the poor and who needs money, right? And other traditional ways of targeting people, to do it quickly. I mean, as it is difficult, but to do it quickly, it's even more difficult, right? But there are other new methods, new innovations, right, to identify who the poor and who the hurting might be. So let me just give you a simple example. So while we don't have information on everybody in the country, we don't have information on 160 million people, how much they're earning this year, right? Because we don't have this, the tax return system. But the one thing that almost everybody, 90% of people carry around in their pocket is a mobile phone. Okay. Now it turns out, it won't surprise you to learn that poor people and rich people, they use their mobile phone differently, right? So for example, the extent of texting versus talking, the use of data, how much they spend per month, right? How extensive their network is, are they making international calls or not? All of these give us clues as to who's likely to be poor and who's likely to be not poor, right? And so the system we started devising early on was, like, let's say if we were to partner with Robi, Grameenphone, etc., right? And we were able to get access to telecom records to see who, their patterns of mobile phone usage, right? And if I have some separate source of data for a few people on who's rich and who's poor, I can train a machine learning algorithm to kind of correlate, right? Like I know some, let's say for a sample of 20,000 people from my data, I know who's poor and who's rich, right? Who's poor and who's not poor, let's say, right? And then I put in I feed in all of their cell phone usage pattern. Then the machine will be able to tell me, what types of clues and patterns would I detect such that I can create a prediction on this person is likely to be poor. Right? And then once you have that algorithm in place, then you can give it back to the cell phone companies. They can run it on their entire subscriber base, and we get a very quick but dirty, indication of whether or not people are likely to be hurting at this time. And then, of course, you're going to make errors. Right? A machine is going to make inclusion errors, exclusion errors. People who should not be receiving money might end up getting it if you just rely on it. So what you'd want to do is, after that, once you identify high likelihood of people being poor, you can always send them some messages and have them do some self-targeting as well. So this type of a approach, right? So originally we had tested it in using data from Rwanda and from Afghanistan, and it worked well. And then during the COVID crisis, my co-author who's at UC Berkeley, who's a computer scientist, so we're able to implement it in Togo, a small West African country, right? So we have been trying to do this implementation for many months in Bangladesh. Of course, data privacy issues are important there. So, but we're A2I and Grameenphone, we haven't given up yet. So we're going to keep trying, right? If not helpful for this particular crisis, it can be helpful for future crises to target the poor quickly. Okay, and then finally, let me just say, like, what this modeling taught us, right? What we learned was that, the social distancing and flattening the curve, that was sensible for rich countries, but you have to think carefully about that for poor countries. And let me just give you a little bit of sort of hints of why is it that the answer might be different in rich and poor countries, okay? And that is that, first of all, the demographics are very different, right? So in high-income countries, about 18% of the population is elderly, but that's only 3% in low and middle-income countries, right? So that's six-fold difference. There's a 600% difference in the share of the population that's elderly, right? And that makes a big difference to the exact same model that the US and the UK were using to push for policies of strong policies of lockdown and distancing, right? Because we knew that the virus was much more dangerous for the elderly than it was for the youth, okay? That's one reason. And the second reason I'll tell you is that, why do you remember flattening the curve? Why do you want to flatten the curve? Because you want to make sure that the curve of infection stays below the
healthcare capacity line, right? So you don't have these excess unnecessary deaths where people are dying just because they don't get access to hospital beds, okay, or oxygenators or whatever, right? Now in the same model, if you put in the healthcare capacity in rural Bangladesh rather than the United States, right? If the healthcare capacity line is down here, even if you flatten the curve, what happens is that it just delays infections. But if there are no oxygen concentrators in rural, in a rural area today, and it's not going to show up in 3 months, then by delaying infections for 3 months, you're not necessarily going to save any more lives. Right? That's the simple intuition for why the model gives you a different answer. Okay? And on the other hand, now since the benefits of social distancing and lockdowns are smaller, you then have to compare it to the costs. So these are data, actually, a slide I had all since April of 2020. Like when we started asking questions, both in rural Bangladesh and this case, this slide is from rural Nepal. Like what's going on with people? So here's some graph on food insecurity. Okay. So what happens is there's seasonal patterns in food insecurity. So before the harvest, food insecurity is very high. After the harvest is low. And what we observed during COVID is that even though that was a harvest period, the food insecurity reached levels that's similar to like the equivalent of, say, manga periods in North Bengal, right? So now you have to then think about, look, the benefits are smaller and the cost might be larger. And therefore, each country has to think carefully about the right set of policies. Okay, so that's all I wanted to say about like initially the broader overview of what we worked on. So let me now tell you a little bit about masks, and hopefully I'll be done in like 15 minutes. Okay. So initially it was a study that was done, the behavioral side of the study, meaning how do we get people to wear masks? That was led by Yale. But then the study is not only about how do we get people to wear masks, we've also collected blood samples from tens of thousands of people all over Bangladesh to do what's called seroprevalence surveys to look for COVID antibodies. Right? After they wear masks versus not, we look for COVID antibodies. And that work was led by my colleague at Stanford Medical School, Steve Luby, who had actually spent a lot of time at ICDDRB. So our connection goes back to his time in Dhaka. Okay? And then Innovations for Poverty Action in Bangladesh implemented the work, right? And now we're in the scale-up phase. So that same project is now being implemented to reach about half the country, about 81 million people. That on BRAC side, and we just started a partnership with Save the Children, who were given charge by DG Health to cover other districts. So we're implementing the project in more than half the country now. So BRAC has been has been an important partner, and then we are also implementing the project in other countries, in Pakistan, Nepal, India, and we have partners there. Okay, so why are we talking about masks? Because it's going to take, ultimately the end game will be vaccines, but it's going to take a while before we get widespread vaccination. And until then, especially with the presence of Delta variants and possibly other variants, right? We need to slow down the spread of infections, and masks are an important first line of defense. Okay? And so what did we do? I won't talk about methodology once. I'll have this one slide to explain what we did, right? We run what's called a cluster randomized control trial, right? And this was an unusually large trial. We did it with almost 350,000 Sharitin Lak Manushin adults in across 600 unions in Bangladesh. And what do we mean by a cluster randomized control trial? What it means is that there are, of the 600, we randomly chose 300 to receive an intervention of mass promotion, and another 300 was randomly chosen to be controlled, right? So it's the exact same method that, say, Pfizer or Moderna use for trialing their vaccines, right? But the difference is that the Pfizer trial was about 40,000 people, but we have a much larger trial of 350,000, because when you're working with masks rather than vaccines, you actually need much larger sample sizes to be statistically powered and make statistically precise arguments. That's why it's so large. And then we tested two different types of masks, both cloth and surgical, because our initial conversations with Flora, who's the Director General of Health, so was that, she thought that surgical masks would not work because people view it as one-time use, right? So we decided to try out both, and we got some surprising results that I will tell you. Okay?
And the trial was designed to answer two questions. The first stage is that it's like a 20-arm trial where we tried 20 different strategies to get people to wear masks to see what works the best. Okay. And the second stage is after you get people to wear masks, right, we can see whether it actually reduces COVID-19 infections. Right? So I will tell you both. So many of you in the room have heard a lot about this first stage results. Almost nobody in this room has heard about the second stage, so that'll be new. It'll be still interesting for the people who've seen me present this before. Okay. So let me give you the bottom line. I said we tried out these 20 strategies, right? It turns out many of them were not necessary, right? But there was a set of four strategies when we implemented them together in combination, that led to very large increases in mask wearing. It led to tripling of mask usage, and that was persistent. Okay. And what are those four strategies? And this is in the rural Bangladesh context. I think in urban context, we're now adapting it. It'll look different. Okay. So in the rural context, you would go and do door-to-door distribution of masks. So we left each household 3 masks. Okay. At the time that we left the masks, we also showed them some information. We actually did it in a video form using some material from the WHO. But more importantly, our Mananiya Pradhan Mantri, she recorded a message for us. The director of the Imam Training Academy in Dhaka, he also kindly recorded a message for us that we included here. And maybe most importantly, Shakib Al-Hassan also recorded a message that we put in here. I'm joking about the most important. So there's these two pieces: the no-cost mass distribution plus offering information, and then we had to do secondary distribution at mosques. And the reason is, especially for Jummah prayers where people stand shoulder to shoulder, that's a very high risk of transmission location. Therefore, we wanted to make sure that when people were entering the mosque, that they had a mask on. Also because this mosque may be serving not only this village where we ran the intervention, but other villages people might be coming in. And we needed to make sure everybody was wearing a mask. Okay. And that gave us an opportunity to work with the Imam, right? And ask him to sort of endorse the concept, explain to him and his team why we're doing this, right? And we also prepared a script for him to say in his own words during the khutbah, right, about why this mosque is insisting on mask wearing. Okay, but it's also not only the Imam but other community leaders, right, who were important for us to engage with early on. That was an important part of our intervention. So that's what we call role modeling. Okay, so imagine if there's a union porishad chairman or members who live in this village, right? We also work through them. Or যদি এরকম কেউ না থাকে, মানে যে গণ্যমান্য ব্যক্তি মানুষ এই গ্রামে যে হয়তো সালিশ করে, তার সাথে কথা বলে মানে তার এন্ডোর্সমেন্টটাও নেওয়া। So that's another component that was important: engagement of local leaders, right? And then finally, after we did all three of these things, we saw mask wearing go up, but the effect sizes were smaller than we had hoped. Okay, so then we added a fourth component that tripled our effect size, and that component is what we call reinforcement, which is that you cannot just distribute masks and leave the village. What has to happen is that you have to revisit the village periodically, right? With these people, we'll call them mask promoters, right? We tried to hire them locally whenever possible. Otherwise, people came in. And the idea was that these mask promoters spend a few hours in the village, 2-3 times a week. And if they might be hanging out in the markets or in the main roads leading out in or out of the village. And if they see someone not wearing a mask, so they would go and intercept and say, acha, এই গ্রামে তো সবাইকে মাস্ক দেওয়া হয়েছে, আপনারা পরেন নাই কেন? এটা প্লিজ পরে ফেলেন। আর যদি ভুলে যেয়ে থাকেন তাহলে একটু বাসায় ফিরে মাস্কটা নিয়ে আসেন। And if that's inconvenient, যদি বাসা বেশি দূরে হয়, তখন তার হাতে আলাদা মাস্ক থাকতো, এক্সট্রা মাস্ক থাকতো, আমরা দিয়ে দিতাম, বলতাম যে না এটা এখন পরে ফেলেন, কিন্তু প্লিজ আগামীবার আর এটা ভুলেন না, কারণ আমাদের হাতে এত বেশি মাস্ক নাই। So this created a little bit of like social shaming and a bit of awkward conversation, right? And that seemed to have really triggered a lot of mask wearing and people remembering to bring their mask. Okay? So this led to a much larger effect size. And what is that? In the control villages, when we're not running it, so we have a separate team doing surveillance passively, like plainclothes people, maybe sitting at the Mudir Dokan or the market, right? Or বাজারের থেকে শুধু দেখছে, একটা স্মার্টফোন হাতে নিয়ে দেখছে যে আশেপাশের লোকজন মাস্ক পরে আছে কিনা, আর ঠিক মতো পড়েছে কিনা, আর আমাদের প্রজেক্টের মাস্ক যে দেওয়া হয়েছে সেই মাস্কটা পড়েছে কিনা। তো ঠিক মতো পড়া মানে নাক মুখ
cover করে যাতে মাস্কটা পরে থাকে তখনই আমরা বলি সেটা proper mask usage. Okay, and you see that that kind of proper mask usage in the control villages where we didn't do anything was about 13%, and we were able to increase it to 42%. Okay, it still doesn't go to universal masking, but this set of interventions I described, it takes you from 13 to 42. It triples mask usage. Okay, but importantly, the effect is sustained, right? So this is the data we collected over 10 weeks. So the first week, this is when the mass distribution happened, and there was some reinforcement happening here, right? And what you see is that it's not that it was a novelty factor. যে প্রথম দিন পরে তারপর ভুলে গেছিল। দেখা যাচ্ছে যে 10 সপ্তাহ ধরে লোকজন পড়েছিল, and importantly the last two data points here is after we completely left the village. We didn't do any more intervention activities. We only left sorry, I have a bird in front of me who's biting my mouse. So in these last two weeks, you know, we had left the village. So what's important about this is that people are starting to police each other, right? So the behavior change was persistent, which got us very excited, which led me to try and scale this up as much as possible, right? So this is why, after seeing this, is why we try to use the acronym NORM, N-O-R-M, right, to explain this program, because it's about changing social norms regarding mask usage. Okay? So there was a lot of things that actually weren't necessarily helpful. We actually, as I said, we tried out 20 different things. We tried out sending text message reminders, right? We tested those using additional trials. It didn't do anything, right? We tried providing incentives to the village or village leaders, right? Even social rewards like a government issued certificate from A2I, right? Those didn't really do much. So there's a lot of things that okay, let me give you one example. So the legal sanctions, right? So when I saw that this component of reinforcement was working well, right? Stop. Then I was thinking, oh, if this is working well, I got greedy and I was like, maybe I can add the village, the Grameer Chokidar to this person, and then people will take it more seriously, and then I can go above the 45%, right? But we added the Chokidar, it turns out it didn't help us anymore. Right? So anyway, so bottom line result is a tripling of mask usage, right? 30 percentage point increase in mask usage. And it was persistent. And then I'm going to finish with this. So what does this do to COVID transmission? Okay, so we collected that data using two steps. The first step is all 350,000 people. We surveyed them to identify whether or not they have WHO-defined COVID symptoms, like likely COVID infection. Okay, and then once people reported COVID symptoms, we prioritized them to go collect their blood samples. And this was done in collaboration with and permission from the Bangladesh Medical Research Council, etc. We went through all the right permission systems from DG Health, from BMRC. And we collected the blood samples, and at a lab in North-South University, we conducted serology or seroprevalence, right? So this data tells us whether or not this person's system has seen COVID antibodies over the past 2 months. Okay. So it tells us not only current infection, but whether or not this person had an infection. That's why it's more efficient. Okay. And so here's what happens. You see that the reporting of symptoms in those areas where we did the norm intervention, the reporting of symptom prevalence went down by 11%. And then symptomatic seropositivity, like actual COVID infections, went down by at least 10%. Okay. So that's the overall effect. The second thing we see is that in the surgical mass villages, the effect was larger than in cloth mass villages. And especially in the surgical mass villages, when I look at the effect sizes across different age groups, right? You see very small effects in young people, but this norm intervention eliminates about a third of all the infections for people older than 60. And it eliminates about a quarter of all infections for people who are between age of 50 and 60. Yeah. So this is exciting. I mean, it didn't have to line up like this, but what's exciting about it is that these are exactly the people we worry about the most, where COVID is most risky and fatal, right? And that's where we're seeing the largest effects. So that leads us to sort of many more lives saved at low cost.
Okay, so one of the quick things I'll push for here is, as we're making plans for the country, that initially, as I said, we tried both surgical masks and cloth masks. Through the course of this research, our team has become much bigger fans of the surgical mask for several reasons. As I just showed, it saves more lives, right? Second is that we designed these surgical masks at a lab at Stanford and then produced in Bangladesh, though, right? It's 3 layers, etc. It's not the same mask that you might consider a surgical mask that you find in the footpaths of Dhaka, right? So in the sense that these are washable and reusable, we actually wash them up to 20 times, hand wash. And we did this test in Bombay, in a lab in Bombay, where, like people in rural areas would use wheel soap, right? Wash it and then wear it and then test it again. We did it up to 20 times. And you see that the filtration efficiency of this, it starts out at 97%. Okay. And even after 20 washes, it stays at 81%, whereas the filtration efficiency of a cloth mask starts out at like 40%. Okay? So these masks are better, it saves more lives, right? And importantly, it's much cheaper, right? A mask, when we order it in bulk, when you order it in bulk, it costs us about 5.5 taka per mask. Okay? So that's, and it can be produced very quickly. All right, so now I'll end just to say that we are now reaching about 100 million people in Pakistan, India, Bangladesh, Nepal, and Uruguay and Mexico as well in implementing these interventions. So what I had done was, after the results came out, I just reached out to various government counterparts and implementers. So state level implementers in India, in Pakistan, it started in Lahore, but now all across Punjab state. And one particular province in Mexico called Guanajuato. Hey, so so what we've tried to do is, I'm going to skip over all of this. This is the area that BRAC is working in Bangladesh. So we're implementing the norm intervention in all these districts. Okay. So what we tried to do was like basically take our materials, and we made it very easy for people, for governments to take, and they can click on, this is all online and it's interactive. You can click on this if there's a government bureaucrat who's in charge of procuring masks. We give the specifications, exactly what you should order, and if you want to test for efficiency, where to go get it tested, etc. So we try to take every aspect of the work and make it easily implementable by government. And the final bottom line number is that given the data that we have, if we were implementing this all across South Asia, right, over the last 3 months, given the prevalence of COVID now, we would have been able to avert about 1.2 million infections and 62,000 deaths. Okay? So we're still trying hard to get more and more governments and other implementers to take this on. Okay, thank you very much. And I will stop there, and I look forward to hearing the comments. Okay, thank you so much, Ahmed Mushfiq Mobarak bhai, অনেক সুন্দরভাবে জিনিসটা very nicely presented, এবং আমি জানি অনেক কিছু টেকনিক্যাল জিনিস, যেহেতু এটা sort of general audience এর জন্য খুবই নন টেকনিক্যাল ওয়েতে জিনিসটা বলার চেষ্টা করেছেন, so it's very well done. So I think we got the picture. The ultimate conclusion is he kind of developed a model and it works. That's the main conclusion. And it can save lives. It's a low-cost intervention. It can be implemented in a developing country because it's not costly. At the same time, it's something, since this exercise is done in Bangladesh, so we can kind of be confident, because sometimes আমরা যে চ্যালেঞ্জটা ফেস করি যে an experiment done in US, Canada, whether that can be applied in Bangladesh. That can be scalability is an issue. এবং জেনারেলাইজেবিলিটি ইজ অ্যান ইস্যু, সেই জায়গাটা আমাদের কিন্তু এখানে ওই চ্যালেঞ্জটা যথেষ্টই কম। তো সেই সেন্সে সরি, আমি একটু বলে ওই চ্যালেঞ্জটা আমি বারবার শুনি এখন, ইন্ডিয়া, ভারত, পাকিস্তানের বলে, ও আচ্ছা, এটা তো বাংলাদেশে কাজ করছে, আমরা কি পারবো কিনা। না, সেটাই তো, সেই জায়গাটায় আমাদের চ্যালেঞ্জটা কম, যেহেতু এটা বাংলাদেশি স্টাডিটা হয়েছে, আমরা অন্তত পক্ষে সেই সন্দেহটা আমাদের থাকবে না, বা সেই চ্যালেঞ্জটা হয়তো কম। So this is very interesting. I'm sure it's an ongoing study, and আরো অনেক কিছু করছেন, এটা আরো ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিংস এখান থেকে আসবে। তো আমি বেশি আর এখানে কথা বলাচ্ছি না, আমি এখন যাচ্ছি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে
এই বিষয়ে একটা মন্তব্য শোনার জন্য। একই সাথে আমি একটু আরেক দুইটা প্রশ্নও রেখে যাচ্ছি, সেটা হলো যে যেটা মুশফিক মোবারক ভাই যেটা বারবার বলছিলেন যে একটা এভিডেন্স দরকার ছিল, সে কিছু এভিডেন্স জেনারেট করেছেন এবং এটা খুব কাজ করছে। আমরা কিন্তু প্রথম থেকে এক্সপার্টরা বলে এসছে যে বাংলাদেশে রিস্ক কমিউনিকেশনের জায়গাটা বোধহয় আমরা একটু পিছিয়ে ছিলাম। আমাদের গভর্নমেন্ট অনেক কিছু করার চেষ্টা করেছে তার সীমাবদ্ধতার মধ্যেও, কিন্তু রিস্ক কমিউনিকেশনের জায়গাটায় একটু লেস ফোকাস ছিল। এবং আমাদের যে কমিউনিকেশন এক্সপার্ট যারা, তারা বলে যে কমিউনিকেশনের জন্য ট্রান্সপারেন্সি এবং কনসিস্টেন্সিটা খুবই দরকার। তো সেই জায়গাটা কিন্তু আমরা কিন্তু একটা ল্যাপস দেখেছি, বিশেষ করে লকডাউন কখন হবে, কতদিন থাকবে, এই জায়গাটা কিছু ইনকনসিস্টেন্সি ছিল। তো সবকিছু মিলিয়ে যদি একটু আপনার অ্যাজ এ পলিসি মেকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পজিশনে আপনি আছেন, সেটার আলোকে এই ফাইন্ডিংস এবং আমাদের রিয়েলিটি দিয়ে এখান থেকে কি অ্যাডপ্ট করা যায়, হোয়াট ইউ ক্যান ডু অ্যান্ড হোয়াট উই শুড ডু, এই বিষয়ে যদি আপনি একটু আলোকপাত করতেন, মাননীয় মন্ত্রী। ধন্যবাদ। আপনারা যদি চান আমি আরো কিছুক্ষণ আরো দুই একজনের কথা শুনতে পারি। অবশ্য I feel a little guilty that I have to leave and not listen to others. It's not fair, I understand. তো আপনারা চাইলে আরো দুই একজনের কথা বলুন, আমি শুনি নাকি না এখনই বলে চলে যাই। আমার একটু কাজ আছে ঠিকই, বাট আমি তার 10-15 মিনিট পর্যন্ত হয়তো থেকে যাবো আর কি, যদি আপনারা চান। ইট ডিপেন্ডস অন ইউ। তাহলে বোধহয় এটা করতে পারি, আমাদের যারা প্যানেলিস্ট আছেন ওরা একটু সংক্ষেপে বলো, তারপরে আপনার কাছে আসবো, তারপরে আবার তারা বলবো। দুইজন কয়জন প্যানেলিস্ট আছেন? দুইজন প্যানেলিস্ট আছেন। ও মাত্র দুজনে, হয়তো 15 মিনিট। আমি বেশি সময় দিচ্ছি না, দুইজন। মানে আমরা একটু রুলসটা চেঞ্জ করছি, তানজিম যদি ওকে থাকে, সেটা হলো ওকে ওকে। সো আমরা এখন দুইজন প্যানেলিস্টের কাছে যাচ্ছি, ওনারা খুবই সংক্ষেপে 2-3 মিনিট করে কিছু বলবেন, তারপরে আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আসবো, তারপরে উনি বলবেন, তারপরে আবার আমরা প্যানেলিস্টের কাছে যাবো। আমার মনে হয় এই মডেলিটিতে যেতে পারি আর কি। এতে মাননীয় মন্ত্রী যেটা যাচ্ছেন সেটাও হচ্ছে, প্লাস আমাদের হয়তো প্রোগ্রাম ডিসকাশনটা চালিয়ে যেতে সুবিধা হবে। তা আমি একটু শুরুতে তাহলে তৌফিক জোয়ারদার কাছে যাচ্ছি। তৌফিক জোয়ারদার আমরা জানেন যে পাবলিক হেলথ নিয়ে অনেক কাজ করছেন। আমার মানে আমার খুব কাছের বন্ধুই বলবো, যদিও আমার 2 বের জুনিয়র, বাট আমরা বন্ধুর মতোই একসাথে কাজ করছি। খুবই প্যাশনেট একজন মানুষ, এটা আমি বলতে কোনো দ্বিধা নাই। জন হপকিন্সের মতো একটা জায়গায় পিএইচডি করে অনেক ভালো ভালো অফার থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশকে কিছু দেওয়ার তাগিদে বাংলাদেশে আছেন, কাজ করছেন। তো এরকম একটা জায়গায়, এবং প্যান্ডেমিকের শুরু থেকেই, সেই এপ্রিল থেকেই, অনেক গত বছরের এপ্রিল, মানে এই বছর না, পাবলিক হেলথ নিয়ে অনেক কাজ করছেন। তো এই যে আমাদের একটা এভিডেন্স ছিল না, যেটা আমরা বলছিলাম রিস্ক কমিউনিকেশন একটা চ্যালেঞ্জ ছিল, আমরা মাস্ক করাতে পারছি না লোকজনকে, এটাই মানে বাস্তবতা। কিন্তু এরকম একটা স্টাডির এভিডেন্স প্লাস সবকিছু মিলে যদি আপনার কিছু বক্তব্য থাকে, যেটা আমাদের যে আজকের উদ্দেশ্য প্রিভেনশন এন্ড রিকভারিতে হেল্প করবে। আচ্ছা, আমার একটা আই ডোন্ট নো, ইটস নট রুড, উনি কি কারোর সঙ্গে কোন সংস্থার সঙ্গে আছেন নাকি অন হিজ ওন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি করেন, কি ওনার একটু যদি বলতেন, আমি মিস করি। আচ্ছা, তৌফিকই বলবে। তৌফিক জোয়ারদার। জি, অনেক ধন্যবাদ। স্যারের প্রশ্নের উত্তরে বলছি, আমি পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ বলে একটি সংগঠন আছে, আমি সেটার ভাইস চেয়ারপারসন হিসেবে কাজ করছি। আগে নির্বাহী পরিচালক ছিলাম, বর্তমান কমিটিতে ভাইস চেয়ারপারসন হিসেবে আছি। এছাড়া ডব্লিউএইচওর মানে ডব্লিউএইচও জেনেভা হেড অফিসের সাথে একটা কনসালটেন্সি করছি আর কি, হেলথ ওয়ার্কফোর্স ডিপার্টমেন্টের সাথে। এছাড়া নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে পার্ট টাইম ফ্যাকাল্টি হিসেবেও কাজ করছি আর কি। সো এটাই মূলত আমার কাজ। তো আমি শিমুল ভাই আপনার প্রশ্নের উত্তরে যেতে চাচ্ছি। অনেক ধন্যবাদ। আসলে আজকের মানে শুধু আজকের কিনোট স্পিচ শুধু না, মুশফিক মোবারক ভাইয়ের কথা শুনলে আমার ভেতরে এক ধরনের গিলটি কনসিয়েন্স কাজ করে। তার কারণ হচ্ছে 2020 সালের মে মাসে ল্যান্সেট গ্লোবাল হেলথে একজন খুব প্রখ্যাত, হার্ভার্ডের খুব প্রখ্যাত একজন ইনফেকশাস ডিজিজ এপিডেমিওলজিস্ট ডক্টর রিচার্ড ক্যাশ একটা নিবন্ধ লিখেছিলেন। সেই নিবন্ধে যাওয়ার আগে রিচার্ড ক্যাশের পরিচয়টা একটু দিতে চাই, যে তিনি কিন্তু বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যে কয়েকজন বিশিষ্ট বিদেশি ব্যক্তি পুরস্কৃত হয়েছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক, তিনি তাদের একজন। এবং 1960-এর মাঝামাঝি সময় থেকেই তিনি বাংলাদেশে বিভিন্ন কাজ করেছেন, এবং ওরাল রিহাইড্রেশন স্যালাইনের যেই র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়ালটি হয়েছিল আইসিডিডিআরবি এবং
ব্র্যাকের সহযোগিতায় আর কি, সেটা উনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেই ব্যক্তি অনেক সময় ইনফেকশাস ডিজিজ সম্পর্কে যে সবাই যেই কথাটি বলছে তাই সেই স্রোতের বিপরীতে গিয়ে কিছু কথা বলেন। তার কিছু কথা HIV AIDS নিয়ে বলেছে, পোলিও নিয়ে বলেছে, যখন WHO বলার চেষ্টা করছিল যে পোলিওকে আমরা খুব সহজেই ইয়ের মতো নির্মূল করে ফেলতে পারবো, স্মল পক্সের মতো, উনি তখন এটার বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন যে না, দিস ইজ নট গোয়িং টু বি সো ইজি, এবং সেটা আমরা পরবর্তীতে প্রমাণ আমরা দেখেছি। এরকম আরো অনেক ক্ষেত্রে ওনার কিন্তু ভবিষ্যৎবাণী ফলেছিল। তো কোভিড নিয়ে এবং ভারত বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর কথা উল্লেখ করে তিনি সেই নিবন্ধে কিছু কথা বলেছিলেন সেই সময় আমরা সেগুলোকে খুব একটা গুরুত্ব দিই। ওই আমার সরাসরি শিক্ষক যদিও, কিন্তু আমি মানে কিছুটা মানে অতটা গুরুত্ব দিইনি, কারণ আমাদের কাছে মনে হচ্ছিল যে এগুলো অ্যানেকডোটাল এভিডেন্স, এটার সাপেক্ষে খুব একটা ডেটা নেই। কি বলেছিলেন তিনি বলেছিলেন যে কথাটা অনেকটা শিমুল ভাই শুরু করেছেন এবং মুশফিক ভাইও বলেছেন, যে আমরা যখন কোন একটা ক্রাইসিস ইমার্জ করে অথবা ইরাপ্ট করে, আমরা তখন পাশ্চাত্যের দেশগুলোর দিকে অনেকটা তীর্থের কাকের মতো তাকিয়ে থাকি যে তারা কি করছে এবং ঝাঁপিয়ে পড়ে আমরা সেগুলো করার চেষ্টা করি, মনে করি যে এগুলোই হচ্ছে বেস্ট সলিউশন। কিন্তু সেগুলো কনটেক্সচুয়ালি, অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বা বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রগুলোর প্রেক্ষাপটে গ্রহণযোগ্য কিনা সেই জিনিসটা আমরা অনেক সময় বোঝার প্রয়াস পাই না। তো একইভাবে যখন বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে খুব টেকনোক্রেটিক একটা অ্যাপ্রোচে, মানে খুব টেকনোলজিক্যাল একটা অ্যাপ্রোচের দিকে এগিয়েছে, এবং মানে যেমন বলা হচ্ছিল যে ICU বেড বাড়াতে হবে, এই ট্রিটমেন্ট গুলোকে আনতে হবে, এই কাজগুলো করতে হবে, সবই কিন্তু টেকনোলজি ড্রিভেন। এবং আরো একটা জিনিস যেটা বলা হচ্ছিল, যেটা হয়তো জার্মানি, ইংল্যান্ড, US এর মতো দেশগুলো খুব সহজে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে, সেটি হচ্ছে লকডাউন। কিন্তু রিচার্ড ক্যাশের বক্তব্য ছিল যে না, লকডাউন শুড বি দ্য লাস্ট থিং উই শুড ডু, এবং যদিও আমাদেরকে লকডাউন দিতে হয় সেটা যেন সিলেক্টিভ লকডাউন হয়, অর্থাৎ শুধুমাত্র যেই এলাকায় না দিলেই নয়, শুধু সেই এলাকায় আমরা লকডাউন দিব, কখনোই দেশব্যাপী আমরা লকডাউন দেব না। তাহলে তার বিপরীতে আমরা কি করতে পারি? তিনি বলছিলেন সিনড্রোমিক ডায়াগনোসিসের কথা উনি বলছিলেন, যেটা আমরা সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশনের জন্য পৃথিবীর অনেক দেশে প্রচলিত, অর্থাৎ আমরা কোনো টেকনোলজি না দিয়ে সিম্পটোমেটিক যে ট্রিটমেন্টটা, সেটার ভিত্তিতে আমরা তাদেরকে কিছু কর্তব্য তাদেরকে ধরিয়ে দিই যে এইভাবে আপনারা চলবেন, এভাবে চলবেন। আমরা ডায়াগনোস এই মুহূর্তে আমরা যেহেতু আমরা টেস্ট করতে পারছি না, আমি কনফার্ম করতে পারছি না আপনার কোভিড হয়েছে, কিন্তু আমাকে ধরে নিতে হবে যে আপনার কোভিড হয়েছে, কাজে একজন কোভিড আক্রান্ত পেশেন্ট যেভাবে চলবেন আপনি সেভাবে চলবেন। এটাকে বলে সিনড্রোমিক অ্যাপ্রোচ। কমিউনিটি মোবিলাইজেশনের কথা বলেছিলেন এবং মাস্ক ওয়্যারিং এর কথা উনি বলেছিলেন, কিন্তু সেই সময় আমাদের হাতে মাস্কের সাপেক্ষে যেই এভিডেন্স গুলো আজকে মুশফিক ভাইয়ের প্রেজেন্টেশনে আমরা দেখলাম, সেগুলো আমাদের হাতে ছিল না। এন্ড আই ওয়াজ ওয়ান অফ দেম হু ডাউটেড রিচার্ড ক্যাশেস স্টেটমেন্টস এট দ্যাট টাইম, এবং আমরা খুব স্ট্রংলি সে সময় বলেছিলাম, শিমুল ভাইও সাক্ষী আছেন, আমরা তখন এগুলো নিয়ে অনেক আলোচনাও করেছিলাম সেই সময়, যে না, অবশ্যই আমাদেরকে লকডাউন দিতে হবে। কিন্তু তখনকার প্রেক্ষাপটে আমাদের কাছে মনে হচ্ছিল যে লকডাউন না দিয়ে আসলে উপায় নেই। কিন্তু ঠিক 1 বছর পরে গিয়ে আমরা যখন দেখছি যে বাংলাদেশের মতো একটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যে দেশের রয়েছে, যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কিন্তু কোভিড আসার অনেক আগের থেকেই তার কিছু দুর্বলতা, তার শরীরের চিহ্ন কিন্তু দেখা দিয়েছে, যেমন আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচার হাই ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এরকম অনেক প্রবলেম আছে। এরকম একটা সমস্যাকীর্ণ একটা হেলথ সিস্টেম নিয়ে কমিউনিটি বেসড অ্যাপ্রোচে না গিয়ে আমাদের ওভারঅল লকডাউনের মতো একটি অ্যাপ্রোচ কিন্তু খুব একটা যে ইফেক্টিভ হয়নি সেটা আমরা কিন্তু দেখতে পেয়েছি। এবং এটা নিয়ে এখন কিন্তু আস্তে আস্তে আমরাও কিন্তু এখন লকডাউনের বিপরীতে কিছুটা অবস্থান নিচ্ছি, কথা বলছি, কিন্তু তখন আমাদের হাতে সেই ডেটা ছিল না, যেই ডেটা এখন মুশফিক ভাই আমাদেরকে দেখাতে পারছেন। হ্যাভিং সেড দিস, আমি বলতে চাচ্ছি যে ডেটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, এবং এই ডেটা জেনারেশন করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনি সেই ডেটার ভিত্তিতে আমাদের এভিডেন্স ইনফর্মড ডিসিশন মেকিং ও গুরুত্বপূর্ণ। কেন এভিডেন্স ইনফর্মড ডিসিশন মেকিং গুরুত্বপূর্ণ? বিশেষ করে কোভিড এর মতো পরিস্থিতিতে, কারণ কোভিড আমাদের দেশে আগে আসেনি, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও আসেনি। তো আমাদেরকে কিন্তু বারবার সময়ের সাপেক্ষে এবং উদ্ভূত জ্ঞানের সাপেক্ষে আমাদের কিন্তু স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করা লাগে। তখন দেখা যায় যে মানুষ বলে, আরে আপনি আগেই কথা বললেন, আগে মাস্কের কথা বললেননি, এখন মাস্কের কথা বলছেন, আগে 1 সপ্তাহের জন্য লকডাউনের কথা বলেছেন, এখন 2 সপ্তাহের কথা বলছেন, আগে বলেছিলেন এটা করতে হবে, এখন বলছেন ওইটা করতে হবে। কেন? তো এই যে কথাগুলো উঠে, এই কথাগুলোর এগেইনস্টে যদি
এটাকে বলে অ্যাডাপটিভ লিডারশিপ। অর্থাৎ আমাদের লিডারশিপটা রিজিড লিডারশিপ হলে হয় না, আমাদেরকে অ্যাডাপটিভ লিডারশিপ হতে হয়। এটা খুব মানে এটা একটা কনসেপ্ট আসলে, এটা জাস্ট একটা মুখের কথা নয় যে আমি জাস্ট একটা নাম ভারী একটা নাম দিয়ে দিলাম অ্যাডাপটিভ লিডারশিপ, না, এটা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, এটা নিয়ে অনেক কথা আছে। তাহলে অ্যাডাপটিভ লিডারশিপের জন্য এভিডেন্স ইনফর্মড ডিসিশন মেকিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সব ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ। তবে আপনি যদি একটা অ্যাডাপটিভ লিডারশিপের মডেল ফলো করতে চান তাহলে এভিডেন্সের গুরুত্ব আরো অনেক বেশি বেড়ে যায়। তাহলে এভিডেন্স নিয়ে ল্যান্স বিএমজে গ্লোবাল হেলথে ইন্টারেস্টিংলি মাস 6 বা 7 আগে একটা নিবন্ধ লেখা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল যে এভিডেন্স মানে ডিসিশন মেকার যারা থাকবেন, আমাদের স্যারের মতো মানে প্ল্যানিং মিনিস্টারের মতো যিনি আছেন, যারা ডিসিশন গুলো নেন, তাদের একটা অ্যাডভান্টেজ থাকে। সেই অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে ওনারা ডিশোল্ডার করে দিতে পারেন। ওনাদের যদি কোনো একটা ব্লেম আসে ওনাদের ঘাড়ের উপরে, ওনারা বলতে পারেন দিস ইজ হোয়াট দ্য ডেটা says. I mean, the data can be wrong, but it's not my mistake that I took this decision. This decision actually came from that data. So that kind of creates a legitimacy on the decision makers. যারা সিদ্ধান্তটি দেন, অর্থাৎ সিদ্ধান্তটা কিন্তু একজন সায়েন্টিস্ট দেন না, সিদ্ধান্তটা দেন হয়তো একজন মিনিস্টার দেন বা একজন সচিব দেন, অথবা মানে একজন যারা ডিসিশনের মানে ডিসিশন মেকিং পজিশনে থাকে তারা দেন, তারা কিন্তু সায়েন্টিস্ট না। কিন্তু তারা যদি এভিডেন্স ইনফর্ম ডিসিশনটা নেন সেক্ষেত্রে তাদের সেফটিটা বেড়ে যায় এবং তাদের ব্লেমড হওয়ার চান্সটা কমে যায়। এই জন্য তাদের এবং তাদের লেজিটিমেসিটা বৃদ্ধি পায়, যে তারা একটা মানে একটা বৈধতার যেই একটা বিষয় সেই জিনিসটা বেড়ে যায়। আর দ্বিতীয় অ্যাডভান্টেজটা সেটা তো আমরা জানি যে এভিডেন্স ইনফর্ম ডিসিশন নিলে এভিডেন্সটা রাইট হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। তো এই প্রেক্ষাপটে মানে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করতে চাই, যে এই কথাটি বলতে চাই যে মুশফিক ভাই আপনাকে ধন্যবাদ জানাই যে এই ধরনের একটি গবেষণা আপনি করেছেন বাংলাদেশে, এবং সেই গবেষণার ফলের ভিত্তিতে পাকিস্তান, নেপাল, ভারত সহ ইভেন কি ল্যাটিন আমেরিকার অনেকগুলো দেশেও বাংলাদেশের এভিডেন্সের ভিত্তিতে ডিসিশন মেক হচ্ছে। এটা আমাদের জন্য গৌরবের বিষয়। তো আমাদের দেশের যারা সিদ্ধান্ত প্রণেতা আছেন, ডিসিশন মেকার আছেন, পলিসি মেকার আছেন, তারা কি আমাদের হোমগ্রোন ডেটা আরো বেশি গ্রহণ করবেন না? তাদের তো আরো বেশি গ্রহণ করা উচিত। তাহলে আমি স্যারের সামনে এই প্রত্যাশা রেখে যে তারা উনি একজন চ্যাম্পিয়নের ভূমিকা পালন করবেন, এটা আমার প্রত্যাশা থাকবে, যেন কারণ সব ডিসিশন উনি নেবেন না, উনার কলিগরা নেবেন, তাদেরকে উনি ইনফ্লুয়েন্স করবেন যেন তারা মানে শুধুমাত্র অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিসিশন না নিয়ে, অর্থাৎ উইদাউট ডেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিসিশন না নিয়ে ডেটা ড্রিভেন এভিডেন্স ইনফর্ম ডিসিশন নেবেন, এই ব্যাপারে উনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। এই প্রত্যাশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ, ধন্যবাদ তৌফিক, চমৎকারভাবে এভিডেন্সের প্রয়োজনীয়তাটা এবং সবচেয়ে যে দুইটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বলেছে, যে এভিডেন্স দিয়ে যদি আমি ডিসিশন নেই সেখানে রাইট হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি, কারণ এটাই তো এভিডেন্স, মানেই তো এটা যে ইট ওয়ার্কস। আর সেকেন্ডলি যদি রাইট নাও হয় সেটা হচ্ছে মানে বিশেষ করে পলিসি মেকার ক্যান টেল দ্যাট ওকে ইট ওয়াজ দ্য বেস্ট এভিডেন্স উই হ্যাড, আমরা এভিডেন্সের বেসিসে এই ডিসিশনটা নিয়েছি, সুতরাং এর চেয়ে বেস্ট কিছু তো অপশন আমাদের হাতে ছিল না। So they can kind of save themselves. So it's kind of win-win in that sense. সেই ক্ষেত্রে যেটা মূল কথা যেটা বলেছেন যে আমাদের এখন যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আছেন, উনি আমরা জানি যে উনি ওখানে থাকলেও উনি কিছুটা একাডেমিক ফ্লেভার পছন্দ করেন, আলোচনা, মানুষের কথা শুনতে খুব পছন্দ করেন। তো এরকম একটা পজিশনে থেকে জিনিসটা বুঝে চ্যাম্পিয়নের ভূমিকা পালন করা, যেটা তৌফিকের একটা আশাবাদ, আমরা ডেফিনেটলি আশা করি এবং আমরা অতীতেও দেখে এসেছি যে ওনার ভূমিকাটা খুবই সক্রিয় এবং সেটা আমরা মানে যেরকম আশা করি সেই ভূমিকা আমরা অতীতেও দেখেছি। তা আমি পর্যায়ে একটু যাব রোমানা আপার কাছে, খুবই সংক্ষেপে যদি কিছু এলিমেন্ট ধরিয়ে দেন যেটা আমাদের মন্ত্রী মহোদয় আছেন ওনার কিছু আলোচনা করতেও সুবিধা হবে। এক নম্বর হলো যে এভিডেন্সটা, আমরা তো একটা হলো মুশফিক যেটা চমৎকার এভিডেন্স দেখিয়েছেন যে একটা স্টাডির মাধ্যমে, আমাদের কি আরো এভিডেন্স দরকার ছিল কিনা, বা আমরা কি এভিডেন্স ইনফর্ম ডিসিশন নিতে পেরেছিলাম কিনা, বা আরো কি কি করা যেতে পারে, একটু সংক্ষেপে যদি আলোকপাত করতেন, তারপর আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে যাব। রোমানা আপা। ধন্যবাদ। প্রথমে আয়োজকদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে আজকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য, এবং ডক্টর মুশফিক ওনার চমৎকার উপস্থাপনা, অনেক কিছু শিখলাম, জানলাম, ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ওনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে উনি অপেক্ষা করছেন, এবং এটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ওনার কমিটমেন্ট, আসলে উনি চাচ্ছেন যে শুনে, এবং সেটা আমি আশা করছি যে ওনার কর্মক্ষেত্রে উনি আমাদের সেই দিকে নিয়ে যাবেন এটাকে, এই আজকের যেই আলোচনার যেই
মূল বক্তব্যগুলো। তো খুব সংক্ষেপে আমাকে বলতে বলা আছে, আমি খুব সংক্ষেপে দুই একটা পয়েন্ট বলবো। যেহেতু এই গবেষণাটা দেখিয়েছে যে এটা একটা ইফেক্টিভ, এবং যে আলোচনাটা হয়েছে শেষে সেটা মনে হচ্ছে এটা কস্ট ইফেক্টিভ, খুব অল্প খরচে আসলে অনেক রিটার্ন পাওয়া যাবে, অনেক জীবন রক্ষা হবে। এবং সুতরাং এই ইন্টারভেনশনটা আসলে আমাদের দেশের কনটেক্সটটাকে মাথায় রেখে করা হয়েছে, যেটা আসলে সহজেই আমাদের দেশে ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে। তাহলে আমার যেহেতু মন্ত্রী মহোদয় এখানে আছেন, তো এরকম যেই একটা গবেষণার ফলাফল বা এই ধরনের যে গবেষণার ফলাফলগুলো, এগুলোকে আসলে আমাদের সিস্টেমে যেটা ইন্টিগ্রেট করতে হয়, তো এই ইন্টিগ্রেশনটা আমরা কিভাবে করবো, এবং ইন্টিগ্রেশনের কথা আমরা সবসময় বলি যে এমবেড উইদিন দ্য সিস্টেম। আমরা যখন গবেষণা করি তখন আমরা এটাই আশা করি যে রিসার্চ উইল ট্রান্সলেট ইন্টু পলিসি অ্যান্ড প্র্যাকটিস, এবং তার একটা স্টেপ হচ্ছে যে আমার এটা যেন সাস্টেইনেবল হয়, স্কেলেবল হয়, আমি এটাকে উইদিন দ্য সিস্টেম ইন্টিগ্রেট করবো। তো এখানে গবেষকের রোলটা কতটুকু হবে এবং কোথা থেকে রিসার্চারদের এই অংশটা আসলে পলিসি মেকাররা হ্যান্ড ওভার করবে, এখানে আমার মনে অনেক সময় ডাইলেমা আছে। যেমন আমরা যারা গবেষণা করি তারা হয়তো মনে করি যে আমি তো পাবলিশ করলাম, দুটো ডিসেমিনেশন হয়ে গেল, এখন এটা পলিসি মেকারদের টাস্ক টু টেক ইট ফরওয়ার্ড। কিন্তু পলিসি মেকাররা আবার তারা মনে করেন যে আপনি ল্যান্ডসেটে পাবলিশ করেছেন, সেটা তো আমি জানি না, বা আমার এই কাজের মধ্যে সেটা এত বড় ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস আমার বোঝার জন্য তাদের সময় তো দরকার এটার। তো এই ক্ষেত্রে আসলে আমার মনে হয় যে গবেষকরা যদি আরো এগিয়ে আসেন এবং তারাও যদি এনগেজ হন, এবং এই অনেক লম্বা যেটা পড়ার সম্ভাবনা, যে জন্য আমি ডক্টর মুশফিককে ধন্যবাদ জানাই যে খুব সহজভাবে এটা উপস্থাপন করেছেন, যেটা সহজে বোঝা যায়। গবেষকরাও যদি সেভাবে তাদের ফাইন্ডিংসটাকে খুব সহজভাবে উপস্থাপন করে এবং আরেকটু এনগেজ হন পলিসি মেকারদের সাথে, তাহলে হয়তো এই গবেষণাগুলোকে আসলে পলিসিতে নিয়ে যাওয়া যাবে এবং এটাকে ইন্টিগ্রেট করা যাবে উইদিন দ্য হেলথ সিস্টেম, অথবা যেখানে আমাদের প্রয়োজন। এটা আমার মনে হয় যে এখানে এই যে দুইটা মিলবন্ধন, এটাকে আরো ইজি করার জন্য বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম, ফোরাম, কমিউনিটিগুলোতে আসলে গবেষক এবং পলিসি মেকার তাদের আরো ইন্টারাকশন দরকার, এবং এখানে গবেষকরা যেন পলিসি মেকিং এ সাহায্য করার জন্য যে পলিসি ব্রিফ গুলো, এগুলোকে আরো মোর, যেটা ডক্টর মুশফিককে আবার আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, উনি যেটা দেখিয়েছে যে এটা কত খরচ হবে, কস্টেড অ্যাকশন প্ল্যান কোথায় গেলে এটা পাওয়া যাবে, সবগুলো দেখিয়েছেন। এইভাবে সরকারকে আসলে এই ধরনের পলিসি প্রেসক্রিপশন দিতে হবে যেটা সহজে সরকার অ্যাডাপ্ট করতে পারে। আরেকটা বিষয় আমি একটু, যেহেতু মন্ত্রী মহোদয় আছেন, সুযোগ নিচ্ছি যে আমরা এরকম ইফেক্টিভ, কস্ট ইফেক্টিভ ইন্টারভেনশন এইরকম পর্যায়ে আসা পর্যন্ত আমাদের গবেষণার যে অবকাঠামো, এটা আসলে উন্নত করা দরকার। আমাদের বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, এবং বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল যেসব গবেষণাগুলোর যারা পারমিশন দেন, সেগুলোর কিন্তু অনেকগুলো থাকে যে আমাদের বাইরে থেকে, যেমন ওনারা বায়োমার্কার ইউজ করেছেন। আমাদের এখন কিন্তু শুধুমাত্র সেলফ রিপোর্ট যদি আমরা রিসার্চ পাবলিশ করি, এটা কিন্তু পাবলিকেশন হয় না এবং রিসার্চের রিগরটা কমে। সুতরাং ওনারা যেমন দেখিয়েছেন যে শুধুমাত্র আমি মাস্ক পরি তা না, ওনারা ব্লাড টেস্ট করে দেখিয়েছেন যেটা আসলে ইফেক্টিভ, হ্যাঁ, ক্লিনিক্যালি এটা প্রুভ করার চেষ্টা করেছেন। আমি যেমন খুব সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি, আমাদের তামাক নিয়ন্ত্রণে যখন গবেষণা করি তখন কিন্তু আমাকে দেখাতে হয় যে সেই ভদ্রলোক বা তারা তামাক ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছেন। সে যদি মুখে বলে আমি ছেড়ে দিয়েছি, এটা কিন্তু হবে না, আমাকে বায়োমার্কার দিয়ে টেস্ট করতে হবে। এই যে সুযোগ সুবিধাগুলো, অবকাঠামোগুলো, এবং অনেক সময় বাইরে থেকে ইকুইপমেন্ট আনতে হয়। আমি একটি ইনডোর এয়ার কোয়ালিটি রিসার্চ করার জন্য আমাকে যেমন বাইরে থেকে ইনডোর এয়ার কোয়ালিটি মেজার করার যেই ইকুইপমেন্ট আনতে হয়েছে, কিন্তু আমাকে কিন্তু ট্যাক্স দিয়ে আনতে হয়েছে। আমাকে কিন্তু বাইরের ডোনার কিন্তু তারা আমাকে ট্যাক্স দেয় না, আমি এটা কোথায় পাবো? সুতরাং এই গবেষণার অবকাঠামো গুলো তৈরি করা, অর্থাৎ যারা গবেষক থাকবেন বা যারা রিভিউ করবেন বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলের মতো, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, সেই সাথে এই যারা আমরা ইম্পোর্ট করতে হয় যদি ইকুইপমেন্ট বা অন্য কিছু, এগুলোতে আসলে ট্যাক্স ফ্রি করে দেওয়া, এবং ট্যাক্স ফ্রি যে ডকুমেন্টেশনটা আছে, এখানে যে ইকুইপমেন্ট গুলোর কথা বলা আছে, এটাকে রিভিউ করা এবং গবেষকদের কাছ থেকে নেওয়া যে তারা আসলে কি কি জিনিস চাচ্ছেন ট্যাক্স ফ্রি আনতে, এটাকে ইনক্লুড করা যায় কিনা। এটা আমি একটা, যেহেতু আজকে গবেষণার উপস্থাপনা হয়েছে, এই জন্য এটা আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এটাকে উপস্থাপন করলাম। শিমুল, একটা মিনিট সময় নেব শুধু। ডক্টর শিমুল, আমি একটু যেটা বলার চেষ্টা করছি যে আমাদের এখানে গবেষক উনি ডক্টর মুশফিক অনেকগুলো বিষয় দেখিয়েছেন যে কমিউনিটি এনগেজমেন্ট দরকার, এখানে টার্গেটেড অ্যাপ্রোচ দরকার। তো এখানে আমাদের এবং বিনামূল্যে কি মাস্ক দেওয়া হবে কিনা, ক্যাশ ট্রান্সফারের কথা বলা হয়েছে। তা আমরা দেখেছি যে আমাদের গত অর্থ বছরে কিন্তু প্রায় 23টা আমাদের বেনিফিট প্যাকেজ প্রণোদনা সরকার ঘোষণা করেছেন। এখানে দরিদ্রদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ, ক্যাশ ট্রান্সফার এগুলোও করা হয়েছে। আমার মনে হয় এটাকেও আরেকটু দেখা যে আসলে যারা আমাদের টার্গেট পপুলেশন, তারা যেমন আমরা যেভাবে যে কথাগুলো বলি এখানেও অ্যাপ্লিকেবল, যে যাদের যা চাল পাওয়ার কথা সে পাচ্ছে কিনা। সুতরাং যার বিনামূল্যের মাস্ক পাওয়ার কথা, এটা তারা পাচ্ছে কিনা। যেমন ওনার আলোচনা এসেছে যে আমরা কি টাকা দিয়ে দিব দরিদ্রদের হাতে, যে সে নিজে
মাস্কটা কিনে নিবে, কিন্তু আমরা জানি যে এখন আমাদের অলরেডি একটা বড় জনগণ কিন্তু দরিদ্র ছিল, কোভিড এর কারণে আরো একটা অংশ দরিদ্র হয়ে গেছে। তাকে আমি ক্যাশ দিলে সে তো মাস্ক কিনবে না, সে হয়তো খাবার কিনবে। সেক্ষেত্রে আমি কি তাকে মাস্ক বিতরণ করবো কিনা, কিন্তু যারা আরেকটু ভালো সেই গ্রুপটাকে হয়তো আমি মাস্ক দিব। তো এটা এই ডিসিশন গুলো প্র্যাকটিক্যালি প্র্যাগম্যাটিক্যালি এমন ভাবে সরকারকে নিতে হবে যেন এটা ফিজিবলি সে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে। তো এই ক্ষেত্রে ইমপ্লিমেন্টেশন চ্যালেঞ্জ গুলো কি, এবং সঠিক লোকের কাছে সঠিকভাবে যেন টাকা অথবা মাস্ক যেটাই হোক না কেন আলটিমেটলি টাকা দিলেও সে যেন মাস্ক কেনে এবং সেটা ব্যবহার করে। এই জন্য আমি যে প্রণোদনা প্যাকেজগুলো দেওয়া হয়েছে এগুলোকে আসলে কিভাবে এটাকে ইন্টিগ্রেট করা যায় সেটার জন্য আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি। আর কমিটি এনগেজমেন্টের ক্ষেত্রে যেটা এখানে আসছে যে তারা কমিটির সবাইকে এনগেজ করেছেন এবং সেখানে যেমন আপনার হয়তো স্কুল শিক্ষক বা যে মসজিদের ইমাম ওনাদের সবাইকে তারা কিন্তু ইনক্লুড করে, বা যেমন লোকাল গভর্নমেন্টের যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে। সুতরাং এখানে আমাদের যে কোঅর্ডিনেশনটা দরকার, এই কথাটা তো সবসময় বলি, কিন্তু তারপরেও যেহেতু এই কোভিডও আমাদেরকে শিখিয়েছে আসলে এটা একদম ভার্টিক্যাল প্রোগ্রামে গেলে হবে না, আমাদেরকে হোলিস্টিক একটা হোল সোসাইটি অ্যাপ্রোচে যেতে হবে। তো সেখানে এই ইন্টিগ্রেশন কাজটা হয়তো আমাদের প্ল্যানিং কমিশন যেহেতু এটা আছেন যে সব মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ইন্টিগ্রেশন গুলো কিভাবে আরো জোরদার করা যায়, এটা আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে রিকোয়েস্ট করছি যে এটা আমরা যেন আপনার নেতৃত্বে এই ইন্টিগ্রেশনটা এবং সবার একসাথে যে কাজ করা এবং ডুপ্লিকেশন অ্যাভয়েড করা এবং কার কোন দায়িত্ব আছে, যেমন এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের কথা বলা হয়েছে, সুতরাং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকে তাদেরকে ইনভলভ করা, কমিটিকে ইনভলভ করা, আমাদের হেলথ সিস্টেম, লোকাল গভর্নমেন্ট এবং আরবান হেলথের যারা আরো স্টেক হোল্ডার আছেন, যেহেতু আমাদের হেলথ সিস্টেমটা প্লুরালিস্টিক হেলথ সিস্টেম আমরা সবসময় বলি, সুতরাং এই মাল্টিপল অ্যাক্টরদেরকে কিভাবে একসাথে নিয়ে আমরা এই এজেন্ডাটাকে সামনে নিয়ে যাব, হয়তো সেই জায়গাটাতে আমাদের নেতৃত্বের প্রয়োজন এবং আশা করছি যে আপনি এই এজেন্ডাকে সামনে নিয়ে যাবেন। আমি আসলে সময় স্বল্পতার জন্য আর বলছি না, ধন্যবাদ, আশা করছি সময় পেলে আবারও বলবো। থ্যাংক ইউ প্রফেসর ডক্টর রুমানা হক। এবার আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে যাচ্ছি। আমি জাস্ট একটু ওনাকে স্মরণ করে দেওয়ার জন্য যে জিনিসটা আলোচনা তৌফিক জোয়ারদার যেটা বলার চেষ্টা করেছেন যে এভিডেন্সের বেসিসে যদি আমরা পলিসি নেই তাহলে এটা দুই দিক দিয়ে লাভ। একটা হলো যে যেহেতু এটা এভিডেন্স এটা কাজ করে, আবার যদি কোনো কারণে এটা কাজ নাও করে যে পলিসি মেকাররা বলতে পারে আমরা তো এটা বেস্ট এভিডেন্স ছিল সেইভাবে আমরা অ্যাকশন নিয়েছিলাম। রোমান আপা যেটা বারবার বলার চেষ্টা করেছেন যে আমাদের যে রিসার্চ হচ্ছে সেটাকে কিভাবে আরেকটু ফেসিলিটেট করা যায় এবং রিসার্চের যারা জড়িত বিএমআরসি সহ যারা আছেন তাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং আরো কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যে রিসার্চ থেকে যে আউটপুটটা আসে সেটা যাতে পলিসি মেকিং এ ইন্টিগ্রেশন করা যায় এবং সেই জন্য পলিসি মেকার এবং রিসার্চারদের যে কমিউনিকেশন গ্যাপ আছে যতটুকু সেটা আরো কিভাবে কমানো যায় এবং সেখানে আপনার কিছু লিডারশিপ রোল উনি এক্সপেক্ট করছেন। আর আমাদের মুশফিক মোবারক ভাই তো শুরুতে প্রেজেন্টই করেছেন যে এটা দিস ইজ দ্য এভিডেন্স যেটা মাস্ট কাজ করে। তো সবকিছু কোভিডে আপনার অভিজ্ঞতা, আপনার ভিশন এবং আজকের আলোচনার বেসিসে আপনি যদি কিছু বলেন, আমার মনে হয় অডিয়েন্স যারা আছে খুবই অধীর আগ্রহে বসে আছে যে আপনি দিক নির্দেশনামূলক কিছু মন্তব্য করবেন এবং আমাদেরকে দিক দেখাবেন। মাননীয় মন্ত্রী। Thank you, Dr. Shimul. Let me do the easy part first, the one I'm used to. And ওই ছোটবেলায় অঙ্কের পরীক্ষায় যোগ অঙ্কগুলো আগে কাজটা করে দিয়ে তারপরে পালাতাম, অঙ্কের পেপারের কথা বলছি। Clearly, I am at a very disadvantaged position here today in this panel discussion. Those of you who have spoken until now, 4-5 জন বোধ হয়, আপনাদের যে বিষয়ে আপনাদের দক্ষতা বা আপনাদের প্রশিক্ষণ, you are trained in this line, it's clear. আপনাদের কথাবার্তা এবং you feel very easy and very at ease. আমাকে স্বীকার করতে হবে, honestly, I am not at ease. Of course, but then thinking part is the easier part, and data আমি করব। প্রথম অবশ্যই মুশফিক, ডক্টর মুশফিক, ধন্যবাদ। I have heard, I tried to hear what he said all through, all these figures and bars, but I have always been very weak in this side of academic side in all my life. এগুলো থেকে somehow আমার কাছে কেমন যেন একটু ইয়ে লাগে, and it takes a long time for me to really digest these figures. মুশফিকের লজিকগুলো আমার কাছে মনে হচ্ছিল শাইনিং খুব বেশি, কিন্তু কাজে যেতে পারছিলাম না। Apparently he is প্রথমে বাংলাদেশে করে তারপরে he has
taken this model upward beyond Bangladesh, Nepal, and some countries in the Latin American countries and West Africa also. It's a very big field. চমৎকার কাজ আপনাদের কথা মনে হলো পরে যারা আপনারা এই ব্যাপারে জানেন বুঝেন ডক্টর জোয়ারদার ইউ এন্ড ডক্টর হক প্রত্যেকের কথা মনে হলো যে বিষয়টা considerably useful and worth trying and value additional সম্ভাবনা আছে এটা আপনাদের কথা পরিষ্কার and I have no reason not to trust you. You are all in this field of studies. আমার যেটা সমস্যাটা হলো আমি এটাকে ক্যারি করে নিয়ে গিয়ে ওখানে পৌঁছে দেওয়া যেখানে আসলে এটাকে টার্নিং আপ করে কাজে লাগানো হয় ওটা খুব একটা স্ট্রং লাইন নয় আমরা বাইরে বলি পলিটিক্যাল কারণে অনেক কিছু বলি আমরা কিন্তু ইন্টারনাল সিস্টেমটা একটু অন্য কিসিমের আমি কোনো বিরুদ্ধে বলছি না দিস ইজ হাউ ইট ফাংশনস এরপরেও যে আমাদের যে এই যে কাজটা হচ্ছে আমাদের এখানে দিস নিডস টু বি হার্ড and I'm sure in the Ministry of Health and DG Health and other people যারা তাদের মধ্যে লোকেরা আছেন এটা I don't know whether Mushfiq has already shared with them I'm aware of that তাহলে ওখানে যদি একটা রেডি অডিয়েন্স তার থাকে যারা শুনেছে and মিনিস্টার তো আমার সঙ্গে তার ইয়ে আছে একটা যোগাযোগ আছে প্রায় আমি কথা বলতে পারবো বা বলবো for the reason of that I've heard these people saying this and they're all scholars and সব উচ্চশিক্ষিত মানুষ এবং ট্রেন্ড মানুষ জনস হপকিন্স এটসেট্রা এইসব নাম টান দিয়ে এটাকে লিস্ট আপ করে আমি যদি আমার জাহিদ মালিককে বলতে পারি হিয়ার ইজ এ প্রফেসর ফ্রম বাংলাদেশ ইয়াং প্রফেসর he has developed this and he has not only just developed it already tested in the field and passed and output positive 0.74, 0.69, এগুলো আমি ভালো করে I could not ingest, to be very honest. But overall, এটা করেছে. This I would do, I must tell you. So let me begin by thanking Mushfiq once again, and also thanking Financial Express for this আয়োজন তারা যে এটা এই কঠিন বিষয়টা বেছে নিয়েছেন আজকে সন্ধ্যা আলোচনার জন্য আমরা অনেকগুলো আজকের এইসব ওয়েবিনার বেশ কমন হয়ে গেছে সময়ের বেশ বড় অংশ নিয়ে যায় অনেক ধরনের ওয়েবিনারই অ্যাটেন্ড করি তো এইটা একটা অন্য কিসিমের অন্যগুলোতে ইট ওয়াজ ইজি সেইলিং ফর মি কোভিড নিয়ে অনেক আলোচনা যোগদান করি কেন হলো না কি হলো না ইত্যাদি পলিটিক্যাল পার্ট পেয়েছে কিন্তু আজকে এইটা এইভাবে নেওয়া যাবে না ইজ হার্ড স্টাফ ক্লিয়ারলি নিডস ক্লোজার অ্যাটেনশন বিশেষ করে এইটাকে যে আপনারা যেটা বললেন এভিডেন্স বেসড আপনি একটা সুন্দর একটা বললেন যে একটা ফর আস ইন the implementation field if we succeed on a very solid ground here it is from these people here if we fail you can say here again from these people here so দুই দিক থেকে আমরা we are well protected সেদিকটা ভালো বাট ওটা দ্যাটস নট দ্য মেইন এম আমাদের সমস্যাটা কি হয়েছিল এখন আমি নিজের কিছু ভিউজ বলি এই সম্বন্ধে কোনো এক্সপার্ট ভিউতে প্রশ্ন ওঠে না এই লকডাউন নিয়ে I would like to see Professor Cash উনার ইন্টারভেনশনটা আমাদের কাছাকাছি ছিল জোয়ারদার যেটা বললেন উনার মতামত যেটা বললেন আমরা যখন প্রথম গত বছর শুরু হয় আমাদের এখানে লকডাউন নিয়ে স্ট্রং প্রেশার অন আস অন দ্য গভর্নমেন্ট এট দ্যাট টাইম কিন্তু আমাদের প্রাইম মিনিস্টার মেনেছেন বাট নট দ্য হোল অফ ইট আমরা I would say kind of selective lockdown গিয়েছিলাম ফাইনালি and we sailed through the year very well মোটামুটি and we scored very high marks unfortunately এইবারে এসে সেকেন্ড রাউন্ডে আমরা একটু ব্যাকাদায় পড়ে গেছি এর কারণটা আশা করি মুশফিকেরা আপনারা খুঁজে বের করবেন কিন্তু এই যে লকডাউন I think it's a dead case now এটা বোধহয় আমরা পারবো না আমাদের এখন তো পারি না এমন কিছু ওয়েল অর্গানাইজড সোসাইটিজ লাইক ইন দ্য US in Germany in the UK Australia
who are trained very well, who are sort of culturally more responsive to their government's instructions, এগুলা বিশেষ করে ওখানে তো it has not been taken very well by the populace। আর আমাদের তো প্রশ্নই উঠে না, আমাদের নেগেটিভ কালচারাল ইম্প্যাক্ট আছে এইসব ক্ষেত্রে। সুতরাং আমাদের অন্য একটা রাস্তা বের করতে হচ্ছে। আমাদের অন্য রাস্তা বের করার জন্য যেটা আমাদের সরকার প্রধান এবং আমাদেরও এক্সপার্টস আছেন, তাদের কথা আমরা শুনতে হয়, শুনি অবশ্যই। আমাদের যেটা অদ্ভুত এক ব্যাপার এখানে, যে সিম্বায়োসিস বিটুইন লাইফ এন্ড লাইভলিহুড, জীবন জীবিকা, যেটা বাংলার সুন্দর একটা এক্সপ্রেশন আজকাল খুব ঘুরে, জীবনের জীবিকাটাকে এমন ভাবে জট পাকিয়েছে এখানে, কোনোটাকে অ্যাড্রেস করা যাচ্ছে না। আপনি গুলি করলে দুটো মারা যাবে, আর একটা মারতে চাই গুলি করে কিন্তু পারছি না, আলাদা করতে পারি না, এই ধরনের একটা অবস্থা। তীর মেরে এটাকে সরানো যাচ্ছে না। সো গতবার যেটা প্রাইম মিনিস্টার করলেন, she wanted to do both। জীবন বাঁচাবার জন্য তিনি চাইলেন যে ঠিক আছে আমরা মাস্ক টাস্ক এগুলো যেগুলো পরি এবং কিছুটা, কিন্তু জীবিকার জন্য কম্প্রোমাইজ করে কিছু পার্শিয়াল লকডাউন করলেন। আপনাদের মনে আছে যে আমরা বিশেষ করে ইকোনমিক যে অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো উইচ কিপস দ্য ইকোনমিক লাইফ লাইন ওপেন, ওগুলোকে তিনি হাত দেন নাই। ফ্যাক্টরিজ ওয়ার লেফট ওপেন, particularly organized sector like in the garments। দূরে ট্রাফিক যেগুলা বিশেষ করে কাঁচামাল বা খাবার দাবার ক্যারি করে on the highways by trucks and other long haul vehicles, ওদের উপর আমরা হাত দিই নাই, ওগুলাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া ওয়েজ লেবার যেগুলা ধান কাটার জন্য এই জেলায় ওই জেলা যাওয়া আসা করে, কমপ্লিট তাদেরকে একদম লেজার পাসার মতো দেওয়া হয়েছে যে তোমরা ফ্রিলি মুভ করতে পারো। প্রথম দিকে কোনো কোনো জায়গায় ডিসিএসপিরা একটু চেষ্টা করেছিল, নট ইচ্ছে করে নয়, বিকজ দে থট দ্যাট দে শুড বি স্টপ, অর্ডার্স ওয়ার নট ভেরি ক্লিয়ার, কনফিউজ ছিল একটু। তো তাদেরকে পুনরায় এগুলাকে বলা হয় না, এদের উপরে হাত দিতে পারবে না। এবং সো এজ এ রেজাল্ট আমাদের ওই ক্রপটা যখন মাঠে ছিল, বিশেষ করে বোরো ফ্রম এরিয়া ফ্রম উইচ আই কাম, ইট ওয়াজ ভেরি ওয়েল অ্যাটেন্ডেড এবং এটা আমরা গড়ে তুলতে পেরেছিলাম। তো এখানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমরা জীবন জীবিকা দুটার মাঝামাঝি আমরা উই থট উই আর ভেরি স্মার্ট, উই কুড ম্যানেজ বোথ, অ্যান্ড উই ডিড ম্যানেজ আনটিল দ্য এন্ড অফ লাস্ট ইয়ার 2021 এর বিগিনিং এর দিকেও খুব ভালো ছিল। তারপরে দিস থিং স্টার্টেড। কেউ কেউ বলে ওপার থেকে এসছে, ওপার থেকে অনেক কিছু বলার তো আসবে, স্বাভাবিকভাবে আসবে, বাতাস কিন্তু কেউ আটকাতে পারছে না। সুতরাং এখানে আমরা একটু সমস্যায় ছিলাম এবং এখনো আছি। তখন যেটা আমাদের দুটা দিক, একদিক হলো মুশফিককে ধন্যবাদ ফর হিজ ভেরি হার্ড ওয়ার্ক, এবং তার আমি তো আই হার্ড হি ওয়াজ নোটিং হি ইজ ইন টাচ উইথ আওয়ার পিপল ইন দ্য মিনিস্ট্রি অফ হেলথ। He has been to A2I, which is in the Prime Minister's office now. Oh, by the way, ওর নাম কিন্তু তখন চেঞ্জ হয়ে গেছে, ওখানে আর A2I বলে না, কি একটা কঠিন নাম নিয়েছে। না, অ্যাসপায়ার A2I বলে, তবে অ্যাসপায়ার টু ইনোভেট। ও আচ্ছা, হ্যাঁ শব্দগুলো রয়ে গেছে, কিন্তু আরেকটা আমি একটু নাম চেঞ্জ বা ওর শব্দগুলো পরিবর্তনের পছন্দ নয়, বাট দে হ্যাভ ডান ইট। আমি এখন A2I ঠিকই আছে, বাট ওখানে করেছে। তো ওদের সঙ্গে যোগাযোগ ভালো, দে আর ইন এ ভেরি কি পজিশন। ডিজি হেলথের সঙ্গে আই ডোন্ট নো ওয়েদার ইউ আর ইন টাচ উইথ দেম, ওখানেও একটু দরকার আছে। আর মিনিস্ট্রিতে প্রবলি দেয়ার ইজ এ স্টোন ওয়াল দেয়ার which is difficult for young people to cross like you coming from abroad. তো আমরা দেখবো। আমি আর ইউ ইন বাংলাদেশ নাও? নো, আর ইউ স্পিকিং ফ্রম বাংলাদেশ নাও? না, আমি এখন বিদেশে, আমেরিকা। তোমার নিজের জায়গায়, তোমার ঘাড়ে বা কাঁধে একটা পাখি দেখলাম, ওটা কি লাইভ পাখি না রোবট পাখি কিছু একটা, কি না রিয়েল পাখি? ও মাই ও প্যারট, টিয়া পাখি না? অস্ট্রেলিয়ান পাখি, তবে টিয়া পাখি। Oh my, I'm very fond of birds. Beautiful. Wow, okay. চমৎকার। দেখছিলাম ঘুরছিল তোমার পিঠে। ও একা নাকি, ওর সঙ্গী সাথী আছে? না, আমি সঙ্গী। They're monogamous. চমৎকার, ভেরি গুড, ওকে, গুড লাক। তো এইটা দেখি মুশফিক, তোমার আব্বা বাংলাদেশে না তোমার ওখানে? না, আমার সাথে নিচে তলায় আছে অ্যাকচুয়ালি। ও তোমারই বাড়িতে ওখানে ওই দেশে? হ্যাঁ, দেশে অনেকদিন আওয়াজও পাইনি, শুনিও নাই।
তো ঠিক আছে, দেখি ওটা পরে পার্থক্য করবো। তো থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেইন, তোমার এই হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড এ ভেরি গুড রেজাল্ট ইন দ্য ওয়ার্ডস অফ আওয়ার কগনোসেন্টি, যে 3-4 জন কথা বললেন তোমার পরে পরে, তারা সবাই তোমাকে এটা খুব স্ট্যাম্প অফ অ্যাপ্রুভাল দিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আই জয়েন উইথ দেম কনফিডেন্টলি। এবং আমি আই প্রমিস যে তোমাদের এটা নিশ্চয়ই ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের উপর একটা কাগজ টাগজ তৈরি করে বাইর করবে। এটাকে আমি উইথ ডিউ রেসপেক্ট আমি আমার মন্ত্রী মহোদয় এবং সচিব মহোদয় এবং ডিজি হেলথ এন্ড আদার্স ইনক্লুডিং পিএমও আমি পাঠাবো বা হাতে দিব ইত্যাদি আমি করবো অ্যাবসলিউটলি। তো এইটা হলো মোটামুটি আমার কথা। আর প্রফেসর রুমানা, ইন্টিগ্রেশন উইথ দ্য সিস্টেম যেটা বলছিলেন খুবই ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইন অর্ডার টু বি ইফেক্টিভ ইউ হ্যাভ টু বি দেয়ার, দ্যাট ইজ হোয়াট ইন্টিগ্রেশন, ইউ হ্যাভ টু বি দেয়ার অন দ্য ফিল্ড ইটসেলফ। তো সেটাও বাংলাদেশে একটু ডিফিকাল্ট হয় usually, but if you keep trying among banging the doors continuously, it does result in some kind of a change. So সেটাও আমি I can promise that I will try and see whether we can do something on that line. আরো ভালো যে শুনলাম যে ওর ব্যাপারটা কস্ট ইফেক্টিভ আপনাদের বিচারে, আপনার ইকোনমিক্স, সুতরাং আপনারা বলছেন কস্ট ইফেক্টিভ, এটা মানে ভ্যালু এডিশন ইজ ভেরি হাই। তাহলে আমাদের মতো একটা ক্যাশ স্টার্ভ নেশনে এটা একটা ভালো জিনিস হবে বলে আমি মনে করি। সো হ্যাভিং সেড অল অফ দিস, ঘোরাফেরা করে, এবং আরেকটি চমৎকার কথা অ্যাডাপটিভ স্ট্র্যাটেজি বা অ্যাডাপটিভ কৌশলের কথা বলেছেন বোধহয় জোয়ারদার, যে এক্স্যাক্টলি that always we have to in politics also we always adapt and go forward. আমরা আমাদের নিজস্ব স্বার্থে এটা করি, এখন করব ফর কোভিড কে মারার স্বার্থে, বাট হয়তো আমরা ভোটের স্বার্থে আমরা ওই অ্যাডাপ্ট আওয়ার স্ট্র্যাটেজি এন্ড গো অ্যাবাউট। সুতরাং অ্যাডাপ্টিং উইথ দ্য নিডস অফ দ্য আওয়ার, ইট ইজ we are quite used to that kind of adaptation or adaptation, whatever English word কোনটা আমি জানি না। তো অ্যাডাপটিভ স্ট্র্যাটেজিটা ভালো একটা আইডিয়া মাথায় নিয়ে গেলাম আজকে। আর আপনাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ, ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসকে আবার ধন্যবাদ যে এই আয়োজনটা করেছেন, আমাকে থাকতে বলেছেন। আমি এগেইন লেট মি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক, I have been very comfortable talking about the matter. অন্যান্য আলোচনা আমি একটু মোর ভাইব্রেন্ট বা মোর হ্যাপি থাকি, বিষয়টার উপর আমার একটা ইয়ে থাকে, হাত থাকে। আজকে হাতটা খুব দুর্বল ছিল, তো আমি কষ্ট করে করে কোনো হতে I managed. So you understand that, you will understand it. Please pardon me for that, but I do appreciate all your labors and your attention, and of course Financial Express এর হুসেন ইমাম সাহেবের লেখাটাকে মাঝে মাঝে পড়ি আমি, he writes very good English on the Financial Express এ। মুয়াজ্জম সাহেবের কথা মনে হয় আমার এখানে আসতে, I remember him, a good friend of ours, he passed away with 2-3 বছর আগে। যাই হোক, all নিয়ে কি বিচার করে আমি বলবো যে একটা চমৎকার সন্ধ্যা কেটেছে আপনাদের সঙ্গে। নাও আই হ্যাভ টু লিভ, আমি একটু দুতলায় গিয়ে চেঞ্জ করে অন্য যে যাবো। সো থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ, আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। দেখা হবে। এবং আপনাদের যাদের সঙ্গে এমনি আমার জেনারেলি ইয়ে হয় না, সাক্ষাৎ হয় না, শিমুল বলুন বা ডক্টর হক বলুন বা আমাদের যে আর জোয়ারদার, ইফ ইউ হ্যাভ এভার চান্স টু go around in the secretariat side, do drop in for a cup of tea and a chat. Okay? Thank you. মুশফিক, তুমি বাংলাদেশে আসোটা তাহলে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে, বা ইউটিউবে আমার এখানে দাওয়াত দিলাম, আমার মিনিস্ট্রিতে আসবে, আমার ছেলে পেলেদেরকে একটা লেকচার দিয়ে যাবে ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক, যেটা আমরা করি। অবশ্যই আমার দাওয়াত যাওয়ার আগে আমি শুধু বলতে চাই অনেক ধন্যবাদ ফর স্পেন্ডিং টাইম উইথ আস। আসলে এই রুমে যারা আছে, জুম রুমে, সবাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা আছে। সেটা হলো যে মানে রিসার্চ করলে তো শুধু হয় না, তাছাড়া যে মিডিয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো যে সেই রিসার্চটা ট্রান্সলেট করা, so that it goes to the desks or in this case directly to the important decision makers in the country like the planning minister. আর এই কাজগুলা গত 1 বছর ধরে, আগে এত বেশি হতো না, তবে one of the silver linings of this crisis is that this type of communication, open communication and direct links between government policy and research has become much clearer. তো একটা শুধু উদাহরণ দেই, BIDS কিছুদিন আগে এই একই বিষয়ের উপর একটা সেমিনার আয়োজন করেছিল। তো সেখানে অনেকে ছিল, মানে ফাইন্যান্স সেক্রেটারি ছিল, তারপর the economic advisor to the prime minister, তারপর ডক্টর আতিউর রহমান ছিল। So let me tell you about one amazing thing that came out of it. আমি আর আসিফ সালে ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক, so we presented our work and how we are implementing this in the country. তো ওর মধ্যে দেখি আতিউর রহমান ভাই, উনি মানে ফোনে ছিল কিছুক্ষণ, মানে জুমে দেখা গেল। তো উনি তখন এসে বললো যে ও আচ্ছা, আমি ফোনে ছিলাম বিভিন্ন কমার্শিয়াল ব্যাংকের সিইওদের সাথে,
তো তাদেরকে বলে দিয়েছি যে they should be supporting this, and 3 weeks later we received a large donation from all the banks in order to be able to implement better, right? So I mean that's just one example, কিন্তু এই ধরনের conversation যদি চলতে থাকে, then I think we can do better and all together, because this is a generational crisis for us, and unfortunately it's remaining a crisis for a long time, longer than anticipated. So thank you so much for spending time with us. It's very, very important. তোমাকে ডন এরকম they are very unkind with you. Don. I think it's fine as long as it's not from my own country. It's fine. না, ডনে কিন্তু আমাদের ইন্টারেস্ট ছিল, আমাদের একজন সিনিয়র সাংবাদিক সারা জীবন, ফাউন্ডার আলতাফ হোসেন। আলতাফ হোসেন, he was বাংলাদেশ সিলেটের মানুষ ছিলেন। He was the founding editor of Dawn and ran it for umpteen number of years until he died. He didn't come back. Karachi ছিলেন। So Dawn was basically a paper run by Bangladeshis or East Pakistani. ওর গায়ে লেখা থাকতো অসত্যের কাছে নত নাহি হবেছি, ভয়ে কাপে কাপুরুষ লড়ে যায় বীর। বাংলা মাস ছেড়ে লেখা থাকতো সবসময়। In the 50s and 60s, I'm talking, I'm a very senior person. So thank you. I'm sorry for this, but I think it's all right. No, it's fine. It turns out thousands of Pakistanis that went after them. So and we have many friends from Pakistan also. They're very nice people, some of them. Okay, thank you. ইন্টারাকশনটা আপনাকে আমি হয়তো তানজিমের থ্রুতে পাঠিয়ে দিব। পাঠিয়ে দিবে একটু। আর তোমার বাবাকে আমি give him my regards and best wishes, and we miss him. Tell him we miss him. Okay? Yes, I think he's listening in, so he can hear you. Lovely, that's great. Good. Okay, thank you. আমি তাহলে একটু যাবো এখন, না আমি যদি আপনারা আমাকে দেন। শিমুল, ডক্টর শিমুল, may I leave now? Thank you so much for your time, sir. Thank you. Oh, yes, Tanjim, Financial Express, the host. Thanks to the host. Thank you. And to the editor also. Thank you. Thank you, sir. Okay, so Tanjim, এখন আমরা যেটা করতে পারি, আমাদের আলোচনাটা হয়তো প্রায় শেষের পথে। আরো কিছু কোয়েশ্চেন যদি থাকে তানজিম, যেটা কিছু ফেসবুকের থেকে যে কোনো কোয়েশ্চেন নেন, এখানে একটা চ্যাট বক্সে দিয়ে দিলে ভালো হয়। তার আগে আমরা যে আলোচনাটা করতে পারি, মুশফিক ভাইয়ের যে এক্সপেরিয়েন্সটা বলবো, যে এখন বাংলাদেশের আসলে হাতে কি অপশন আছে, given this lockdown didn't work, we say even though you don't have a counterfactual, আমরা জানি না লকডাউন না থাকে কি হতো, এটা আমরা জানি না। সো বাট অ্যাপারেন্টলি মনে হচ্ছে খুব বেশি কাজ হয়নি, কারণ পজিটিভিটি ওয়েন্ট আপ টু মোর দেন 30%। সো লকডাউন কাজ করতে অ্যাটলিস্ট পজিটিভিটিটা আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম 10 to 15% থাকা উচিত ছিল। জাস্ট সো অ্যাটলিস্ট ওটা দেখলে বোঝা যায় it didn't work very well. So what are the options Bangladesh have now, and kind of based on your experience from say 1 year and more, মানে কি পলিসি অপশন আপনার আরো করা যেতে বা করা উচিত সামনে? সামনের কথাই বলি rather than trying to litigate what already happened. Yeah. তো আমার ধারণা এখন শুধু মাস্কের কথা তো আমি অনেক বলছি গবেষণার উপর ভিত্তি করে, কিন্তু go forward, I think the type of approach we should take is a more integrated approach. যেটাকে আমি বলবো MTV. So M for masks, right? T for preparing a treatment or healthcare response, especially the rural healthcare response. যেখানে হাসপাতাল বেড এত নাই বা টেকনোলজি এত নাই। Our V is for like preparing for vaccination arrival. এই তিনটা কাজ একসাথে খুব with a lot of energy, and maybe also because of economies of scale, to do it all together. যেমন মাস্ক ডিস্ট্রিবিউশন করতে আমাদের হাজার হাজার গ্রাম ঘুরতে হচ্ছে, সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষের বাড়িতে যেতে হচ্ছে। সেটা কেমন করে যাওয়া সম্ভব? ওই কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার নেটওয়ার্ক, আমাদের ক্ষেত্রে ওই ব্র্যাকের যে স্বাস্থ্য সেবিকা স্বাস্থ্যকর্মী নেটওয়ার্ক আছে তাদের থ্রুতে, বা মানে শুধু স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে না, যদি মাইক্রো ফাইন্যান্স নেটওয়ার্কের স্টাফ থাকে, মানে অন্যান্য স্টাফও তো এই ধরনের কাজগুলো করতে পারে। হ্যাঁ, তো তাদের সাথেও কাজ করা সম্ভব। সেটা তো ব্র্যাকে শুধু না, অনেক বাংলাদেশের মানে there's a government community health worker network, there's other organizations have it as well, right? So we need to deploy them in order to really reach people. Some of the biggest public health successes we've had, such as the ORS success that Taufique was mentioning, right? That those impressive successes came from direct, like on the ground work, right? Like grassroots level work. When ORS, we had to visit like 10 million households and teach them individually how to
how to make an orsaline substitute using local materials. তো সেই ধরনের কাজ আবার করার প্রয়োজন। তো এখন ইয়ে ছাড়া মাস্কের কথা তো অনেক বলেছি, তো অন্য দুইটার কথা বলি। So treatment response, the thing is that from the Indian crisis from 3-4 months ago, we learned from a lot of mistakes there. So everybody wanted to do something useful, but like they wanted to feel useful, right? So they were doing all sorts of things like giving people a little bit of oxygen here and there. It turns out from a clinical perspective, right, a lot of those things that make us feel good doesn't actually help very much. We have to distinguish between who actually needs to visit the hospital versus who can do well with home care, right? Yeah. Right? As well as who can do well with community care, as opposed to showing up at the Upajala health clinic or Jela level hospital. Current, there's going to be scarcity of resources, and we need to deploy them well, right? So that means that for the treatment response, so basically there has to be training that has to happen at the home care level, very clear, accurate information. আর একটা প্রবলেম যে হয়েছে আজকাল ইনফরমেশন এত বেশি easily flow করে through WhatsApp or whatnot, right? That you start hearing so many different messages that it becomes very difficult for us to extract what's correct, what's important from a lot of unimportant or incorrect information, right? এটা আমার নিজের পরিবারে আমি দেখি, মানে সবাই এখন একটা কোভিড এক্সপার্ট। আমরা যে কোভিডের কথা শুনতেছি 1.5 বছর ধরে, সবার হাতে যারই একটা হোয়াটসঅ্যাপ ইনস্টল করা থাকে সে কোভিড এক্সপার্ট হয়ে যায়। So we need to get around that and just have like some centralized information sharing, and we need to do some work in order to help the population understand that this is the accurate information that you should pay most attention to, right? That trust has to be built. Right? So there is both medical science in that, but there's also important social science in that, right? On how do you build that trust, right? And there's already expertise that's developed, thankfully, like and unfortunately, because of our neighbor, right? We know now what can go wrong, and as in reaction to that, now experts around the world have developed the right type of information. So in the mass norm team, we've partnered with a group called Swast Science Alliance, right? Swast, like the Hindi word for Shastra. So it's a Harvard Medical School professor who's a friend of mine, who's originally from Gujarat, and he has organized a set of doctors both in the US and in South Asia to come up with toolkits, right, to empower local health workers. And so all of that information is available. We just need to, and we don't even have to use theirs. I'm sure we can replicate it if we really wanted to, right? But we need to have a organized system, right, to distribute that, such that people find that information trustworthy and they pay attention to it, right? Okay, and then for the vaccinations, of course, the critical problem right now is, the critical constraint right now is vaccination supply. We don't have any, right? So it's difficult for me to start talking about how do we get to the demand side when we don't even have the right supply, right? But having said that, I realize that it's weird for me to talk about demand side right now when supply is the big constraint, but still we need to think ahead. We need to think about where the ball is going to be in a few minutes or a few weeks rather than where the ball is right now, right? And move there. And once the vaccines arrive, right, we really need to work on effective last mile delivery. And that last mile delivery, there's different issues. So I mean, a lot of demand side issues. So there might be some vaccine hesitancy, right? So that means that like a lot of mistakes that other governments have made, including the United States, right, did not properly socialize the vaccine and its attributes. So people have remained hesitant. In some places it became a little bit politicized. Thankfully, that's not a problem we have in Bangladesh. But we need to think through, what are the constraints to actually, once you have the vaccine in hand, what are the important constraints to getting the jabs in people's arms very, very quickly, right?
And other countries aren't. We see it now. Other countries in the world are struggling with that. Many other countries. Right? So we need to think through. What is the easiest way for us to There might be some people who are deeply hesitant. We need some messaging for them. There's going to be a lot of people who are just simply indifferent. Right? I mean, they'll take it as long as we make it convenient and easy. Right? So we need to have a plan in place on how to make vaccination delivery out to remote rural areas convenient and easy, because we're not going to get over the pandemic until we do that very, very quickly. Right? So আমরা যখন প্রথম, something that worries me is that যখন ওই প্রথম ব্যাচে যে ভ্যাকসিন আমরা পেয়েছিলাম, হ্যাঁ, তো বেশিরভাগ শহরে গেছে, শহরগুলোতে দেখা গেল যে যাদের বয়স 40-45 তারাও খুব ইজিলি পেয়ে গেল, হ্যাঁ, which is good, but on the other hand it made me worried that if a 45-year-old is able to get it so easily, that means that we're probably not doing the right thing for 65-year-olds and 70-year-olds. Right. We're not getting it to them. So we need to work on that. থ্যাংক ইউ। মানে এখানে যে জিনিসটা আরো ইন্টারেস্টিং সেটা হলো যে আপনি যদি দেখেন গত যে গণটিকা কার্যক্রম যেটা বাংলাদেশে চেষ্টা করেছে, it was there's a huge enormous excitement about getting vaccines, but এটা দিয়ে কিন্তু যদি মনে করে যে 20 কোটির একটা দেশে এই কয়েক হাজার লোক জড়ো হওয়া, এটা কিন্তু বড় নাম্বার না এক সেন্সে দেখলে, কারণ প্রথম 50% কে ভ্যাকসিনেট করা যতটা ইজি, পরের 30% কে কিন্তু তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি পরিশ্রম হবে। দ্যাটস কাইন্ড অফ ডিমিনিশিং রিটার্ন, উই নো দ্য বেসিক প্রিন্সিপল। সো ওটা আগে থেকেই মাথায় রাখা যে হ্যাঁ এখন এক্সাইটমেন্ট আছে, তার মানে কিন্তু এন্টায়ার পপুলেশনের আছে তা না, 1 কোটি লোকের এক্সাইটমেন্ট দিয়ে কিন্তু আমাদের কাজ হবে না। তো এটা মাথায় রাখা, যেটা আপনি বলেছেন যে সাপ্লাই তো আছে, ফাইন প্রবলেম, বাট ওয়ান্স সাপ্লাই, উই হ্যাভ এনাফ সাপ্লাই, we should be able to kind of remove all these barriers from the demand side. So that's very definitely a timely policy government should adopt. আমি একটু রোমানা আপার কাছে যাব, আমার কাছে মনে হয় এরপরেই আমরা কনক্লুশনের দিকে চলে যেতে পারি। রোমানা আপা, যদি একটু আপনি চিন্তা করে বা আপনার অভিজ্ঞতা আলোকে, আপনি হেলথ নিয়ে অনেক কাজ করছেন, বাংলাদেশের হেলথ সিস্টেম নিয়ে কাজ করছেন, এবং আমরা যেটা দেখেছি কোভিড এর সময় বিশেষ করে অনেক কিছুই সরকার করতে চেয়েছিল। আমরা দেখেছেন যে হসপিটাল ক্যাপাসিটি, যেটা মুশফিক ভাই বলেছেন, যে ট্রিটমেন্টের যেটা বলছেন যে এমটিবি, সো এই টি এর পার্টে অনেক কিছু করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সেইভাবে করা যায়নি। বিশেষ করে এখনো আমাদের হেলথ সিস্টেমটা পুরো সেন্ট্রালাইজড, এখনো গ্রামের মানুষ অসুস্থ হলে তার সিম্পলি অক্সিজেন বেশি থাকলে হাই ফ্লো অক্সিজেন জন্য ঢাকা আসতে হচ্ছে। এইরকমই একটা অভিজ্ঞতার আলোকে আপনি যদি, আপনার যেহেতু হেলথ নিয়ে অনেক কাজ, আমরা কি করতে পারবো সামনে, বা কি করা উচিত এই মুহূর্তে, কি হোয়াট শুড বি দ্য প্রায়োরিটি বেসড অন ইউর এক্সপিরিয়েন্স অন হেলথ সেক্টর, হেলথ সিস্টেম সম্বন্ধে আপনি ভালো জানেন, এরকম ওই কনস্ট্যান্টটাকে মাথায় রেখে যে তিনটা জিনিস মুশফিক ভাই বলেন, একটা হলো যে মাস্কের কথাটা বলা হচ্ছে, তারপর হচ্ছে ট্রিটমেন্ট ক্যাপাসিটিটা একটু রুরাল এতে নিয়ে যাওয়া, আর হলো ভ্যাকসিনেশন। তিনটে জায়গায় আমাদের এক্সিস্টিং হেলথ সিস্টেমে কিভাবে আমরা আরো ইফেক্টিভলি এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। ধন্যবাদ ডক্টর শিমুল। আবারও যেহেতু আমি এবারের প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যান পিআইপি তৈরির কাজে সম্পৃক্ত ছিলাম, তো সেই অভিজ্ঞতা বা আগের সেক্টর প্রোগ্রামের সাথে যে কাজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলবো যে কোনো এই ধরনের প্রোগ্রাম যখন হয়, আমাদের তো হয় রেভিনিউ বাজেটের মাধ্যমে এই টাকাটাকে বরাদ্দ দিতে হবে, অথবা আমাদেরকে ডেভেলপমেন্ট বাজেটে যেতে হবে। আর এখনকার যে ডেভেলপমেন্ট বাজেটের আমরা জানি যে এটা সেক্টর ওয়াইড অ্যাপ্রোচে আমাদের 31টা অপারেশনাল প্ল্যান আছে, যে কোনো একটা অপারেশন প্ল্যান এটাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে, বা কয়েকটা অপারেশন প্ল্যানে। এবং সেক্ষেত্রে যেটা হবে যে আমাদের যারা ডেভেলপমেন্ট বাজেট তৈরি করেন এবং প্ল্যানিং উইং এর সাথে এই যে লাইন ডিরেক্টররা আছেন তাদের সাথে সমন্বিতভাবে তাদের বিভিন্ন অপারেশন প্ল্যানে হয়তো এটাকে ঢুকালে, তাহলে এটা আমরা হসপিটালে বলি বা কমিউনিটিতে বলি, যেমন কমিউনিটি বেসড হেলথ কেয়ার, তারা কিন্তু শুধুমাত্র হসপিটাল বেস না, কমিউনিটি ক্লিনিক এবং আশেপাশের জনগণ তাদেরকে সম্পৃক্ত করে কিন্তু তারা কাজ করে। সুতরাং আমরা যদি এই ধরনের অপারেশনাল প্ল্যানগুলোতে এই কাজগুলোকে ঢুকিয়ে এখানে বাজেট বরাদ্দ রাখতে পারি, নিশ্চিত করতে পারি, সেটা একটা বিষয়। আবার ঠিক একইভাবে রেভিনিউ বাজেটে যদি কোনো সুযোগ থাকে, অর্থাৎ এই আমাদের যে এক্সিস্টিং যে সিস্টেম সেটাতে যদি আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেট করতে চাই, অবশ্যই আলটিমেটলি আমাদের ওই বাজেট বরাদ্দতে আসতে হবে, এই যে দুটো বাজেটের যে কোনো একটাতে।
আর আরেকটা হলো যে আমাদের অবশ্যই সবসময় কিন্তু বাজেটটা সমস্যা না, এটা আমরা সবসময় বলি, যদিও প্রতি বছর বাজেটের আগে আমরা বলি স্বাস্থ্য খাতের বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হোক, অবশ্যই সেটা প্রয়োজন, কারণ আমরা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের সাথে তুলনা করলে আমাদের দেশ যেহেতু এখনো জিডিপির 1% নিচে আমাদের বাজেট বরাদ্দ স্বাস্থ্য খাতে, বা ন্যাশনাল বাজেটের মাত্র 5.4% হয়েছে এইবার কোভিড পিরিয়ডের সময়ও, এটাতে আমরা হতাশা ব্যক্ত করি, কিন্তু একসাথে এটাও নিশ্চয়ই আমরা স্বীকার করি যে আসলে বাজেটের যে এফিশিয়েন্ট ইউটিলাইজেশন এটা আমাদেরকে যদি নিশ্চিত করতে হয় তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে আসলে প্রপার প্ল্যানিং করতে হবে এবং এটা দক্ষতা বৃদ্ধি করা। অর্থাৎ আমরা যখন এখন প্ল্যানিং করছি, অনেক ক্ষেত্রে আমরা অ্যাডহক প্ল্যানিং করছি, আমরা যেটা অনেক আলোচনা হয়েছে আমি সেটাতে যাচ্ছি না, যে আমরা এভিডেন্স গুলোকে নিয়ে প্ল্যান করতে পারছি না, এবং আমাদের প্ল্যানিং করার যে সময়ের মতো প্ল্যানিং করার যে দক্ষতাটা, এখানে আমাদের একটা বড় গ্যাপ আছে। কারণ আরেকটা একটু আমি সময় নিয়ে বলতে চাচ্ছি হয়তো, যে আমাদের যেটা হয় যখন যারা লাইন ডিরেক্টর হচ্ছেন বা যারা আমাদের অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে যে বিভিন্ন পজিশন গুলোতে আছেন, তারা তো অন্যান্য মন্ত্রণালয় থেকেও আসেন, তো হঠাৎ করে সেই কোভিড পিরিয়ডে একটা অন্য মন্ত্রণালয় থেকে আসছেন, অথবা উনি হয়তো একটা একাডেমিশিয়ান হঠাৎ করে আসছেন এই অ্যাডমিন কাজে, তো এইখানে সেই জায়গাগুলোতে ম্যানেজ করা এবং সঠিকভাবে পরিকল্পনা করে সেটার বাস্তবায়ন, এটা অনেক কঠিন একটা কাজ। এবং আমাদের যেটা হচ্ছে, আমাদের তো ইনস্টিটিউশনাল মেমোরিটা নাই, ওই যে যেহেতু অনবরত স্টাফ টার্নওভার হতে থাকে, তো এই নতুন করে আবার যখন সব একদম ব্যাক টু দ্য স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করার যখন প্রবণতা হয়, এটা একটা, অথবা আমি আগের বছর যা হয়েছে সেটাই আমি রিডিউ করবো 5% ইনক্রিজ করে ওই কাজটাকেই করা। তো সুতরাং এই ইনোভেশন গুলোকে নিয়ে আসার জন্য যে ধরনের দক্ষতা, যে ধরনের দূরদর্শন, যে ধরনের ভিশন, যে লিডারশিপ, যে ওনারশিপ, এখানে অনেক ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ঘাটতি আছে। এগুলো নতুন কোনো কথা না। এখন প্রশ্ন হলো এটা থেকে আমরা উত্তরণ হবে কিভাবে, এইটার কোনো সহজ পলিসি প্রেসক্রিপশন নাই আমাদের, কিন্তু তারপরে আমরা আশাবাদী যে এই আলোচনাগুলো থেকে হয়তো আমরা নতুন কিছু পাবো। তবে আমি বারবারই এক কথাই বলবো যে আমাদের এই বাজেট সমস্যা না, সেটার এফিশিয়েন্ট ইউটিলাইজেশন করার জন্য আসলে আমাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন। আর আমাদের এই যে MIS সিস্টেম আছে, এটাকে আমরা খুব মনে করি যে শুধুমাত্র হসপিটাল থেকে ডেটা সোর্স গুলো আসবে, কিন্তু আমাদের পপুলেশন ডেটা নাই, আমাদের সার্ভেলেন্স সিস্টেম নাই। তো এই পপুলেশন ডেটা, সার্ভেলেন্স সিস্টেম, রিয়েল টাইম ডেটা নাই। আমি এই পাবলিক এক্সপেন্ডিচার ট্র্যাকিং করতে গিয়ে দেখছি যে 2019-20 অর্থ বছরের ডেটাও আমি এখন পাচ্ছি না। তাহলে আমি এখন বাজেট তৈরি করব বা আমি একটা পরিকল্পনা করব, আমার যদি 2019-20 অর্থ বছরের সম্পূর্ণ ডেটাটা যদি এখনো আমি না পাই, এবং আমাদের যদি রিয়েল টাইম ডেটা না থাকে, তাহলে আমি দ্রুত আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবো না। হ্যাঁ, ডিসিশন মেকিং। সুতরাং আমি মনে করি যে এই জায়গাগুলোতে দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের এই যে তথ্য প্রবাহের যে গতিটা এবং রিয়েল টাইম ডেটা জেনারেট করা, এটাতে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। আর আমি এটা আগেও আমি একটু একটা কোশ্চেন এখানে করে রাখছি, সেটা হলো যে আমাদের যেটা মুশফিকের যে মডেলটা এক্সপ্লেন করেছে, নর্ম মডেল, ধরেন সরকার যদি এটা নিতেও চায়, আমাদের যে এক্সিস্টিং যে ধরেন আপনার যে যতগুলো ওপি আছে অথবা যে আমাদের পিআইপি আমাদের যেভাবে তৈরি করা আছে, ওখানে ওই ফ্লেক্সিবিলিটিটা আছে কিনা, মানে চাইলেই সরকার একটা নতুন এভিডেন্স বেস কাইন্ড অফ ইন্টারভেনশন ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে, মানে এটাকে এক্সিস্টিং ইয়েতে ঢুকিয়ে দিতে পারে কিনা, আপনার কি মনে হয়? জি, এখন একটা জিনিস দেখেন, আমাদের যখন অপারেশন প্ল্যান গুলো তৈরি হয়, প্রথমে তো এটা 5 বছর বা এর আগে 7 বছরেরও হয়েছে, এবং তারপরে এটা কিন্তু 2.5 বছর পরে আবার এটা রিভিশন হয়। তো যখন রিভিশন হয় তখন কিন্তু একটা বড় সুযোগ থাকে, যেমন এখনো রিভিশন চলছে, এবং এখানে কিন্তু ধরেন রিভিশন হয়ে প্ল্যানিং কমিশনে যাওয়ার পরেও কিন্তু ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আবার $100 মিলিয়ন দিয়েছে, আরো এডিবি সম্ভবত $100 মিলিয়ন দিয়েছে, এটা নিয়েও এখন আলোচনা হচ্ছে যে তাহলে এটাকে কিভাবে খরচ করা যেতে পারে। এবং তখন কিন্তু লাইন ডিরেক্টর আবার বসছেন এবং আবার দেখছে যে এই টাকাটাকে তারা আসলে কোন অ্যাক্টিভিটিতে নিয়ে যাবেন এবং কিভাবে বাজেট হবে। তো সুতরাং এই মিড টার্ম রিভিউ গুলো যখন হয়, তখন এটা অপরচুনিটি থেকে আবার প্রতি বছরও কিন্তু ওপি রিভিশন হয়, এবং তখনও কিন্তু ইন্টিগ্রেট করার সুযোগ থাকে। এখন অবশ্যই এটা ইন লাইন উইথ ওভারঅল অবজেক্টিভ এবং এগুলোর সাথে, এখানে লাইন ডিরেক্টরদের সাথে রেগুলার যোগাযোগ রাখা, এই অ্যাডভোকেসিটা করা, এবং এক্ষেত্রে আমরা বলবো যে পিআর গ্রুপ তৈরি করা, এবং সেভাবে যদি তাদের সাথে আসলে এটা সহজ না, কিন্তু আমার মনে হয় যে এটা যদি এটা তাদেরকে কনভিন্স করা যায় এবং এটা যদি প্রমাণ করা যায় যে না, এটা খুব অল্প খরচে এই কাজটা করা যাবে, এবং তাহলে আমার মনে হয় যে এইটা হয়তো করা। এবং এক্ষেত্রে যেটা আমি বলছিলাম যে কস্টেড অ্যাকশন প্ল্যান, একদম কোন কাজ, কি অ্যাক্টিভিটি, কি পরিমাণ খরচ হবে এবং আলটিমেট আউটকাম কি হবে, টার্গেট কত, কোন সময় আমি করতে চাচ্ছি, এরকম কস্টেড অ্যাকশন প্ল্যান যদি করা যায়, তাহলে সেটা ইন্টিগ্রেট করাটা একটু সহজ হয় অপারেশনাল প্ল্যানে। তো এইভাবে কিন্তু আসলে করার সুযোগ থাকে, কিন্তু সেটার জন্য ধৈর্য, ইচ্ছা, আগ্রহ, কমিটমেন্ট, লিডারশিপ, অনেকগুলো বিষয় আমরা বলি, এই সবগুলোর আসলে সমন্বয় হলে হয়তো এটা করাটা কিছুটা সহজ হয়। ধন্যবাদ। আরেকটা কোশ্চেন ছিল দর্শকদের, সেটা মুশফিক দিতে পারেন, আপনিও দিতে পারেন। সেটা হলো এই মুহূর্তে মাস্ক কি ফ্রি দেওয়া উচিত, নাকি কাইন্ড অফ ডিপেন্ডস অন সে রিচ পিপলরা ফ্রি পাবে না, যারা পোর পিপল রিলেটিভ লো ইনকাম তারা ফ্রি পাবে, ব্যাপারটা এরকম। আপনি কি মনে করেন,
কি হওয়া উচিত? হ্যাঁ, এই ব্যাপারে আমরা অনেক চিন্তা করেছি। এখন হলো কি যে এই নর্ম প্রোগ্রাম এর ইমপ্লিমেন্টেশনে শুধু মাস বিতরণ তো কাজ না, ইনফরমেশন দিতে হয়, তারপর রিইনফোর্সমেন্ট করতে হয়, সবগুলো কাজ করতে হয়। হ্যাঁ, তো বেশি আমাদের আসলে খরচ পড়ে অন্যান্য কাজ করতে। মাস বিতরণ খুব খুব স্বল্প টাকায় দেওয়া যায়, কারণ যেহেতু আমরা ওই সার্জিক্যাল মাস্ক ব্যবহার করছি, আর সার্জিক্যাল মাস্ক গুলো রিউজেবল, ওয়াশেবল, যেটা 1 মাস 2 মাস চলে। হ্যাঁ, তো এই সার্জিক্যাল মাস্ক গুলোর দাম মাত্র 5 টাকা করে পড়ে। তো এখন আমরা আমাদের যদি গ্রামে যেতে হয়, গ্রামে গিয়ে কমিউনিটি লিডার এনগেজমেন্ট করতে হয়, হ্যাঁ, তো সেই একসাথে যদি কিছু মাস্ক নিয়ে যায় তাতে খরচ খুব বাড়ে না। তো সেই কারণে আমার মনে হয় এই মাস্ক বিতরণ মানে প্র্যাকটিক্যাল স্ট্যান্ড পয়েন্ট থেকে চিন্তা করলে দেখা যায় যে মাস্ক বিতরণ মানে হয়তো ফ্রি বিতরণ করা উচিত। আর আরেকটা কারণ হলো যে আমরা যদি একটা সোশ্যাল নর্ম বদলাতে চাই, হ্যাঁ, মাস্ক পরার ব্যাপারে, হ্যাঁ, তো এখন to change a social norm, you cannot leave anybody an excuse যে আমি মাস্ক পরি নাই কারণ আমার হাতে একটা মাস্ক নাই। তো so মাস্কটা ফ্রি বিতরণ সব জায়গায় দিয়ে দিলে, what's important is not that we're giving it for free, but that everybody knows that everybody had an opportunity to receive it for free. Right? And so once people know that, then that takes away your excuse in front of your friends and neighbors যে কেন মাস্ক পরে নাই আমি। And so that's how I think the program works a little bit better. এখানে আমি একটু একটা জিনিস অ্যাড করতে পারি, যে আমি এক্স্যাক্টলি এভিডেন্সটা মনে নেই, বাট আমি দেখেছি একটা লিটারেচার ওরা ক্লেম করেছে যে যদি ফ্রি দেওয়া হয় এটাকে লোকজন মনে করবে যে সামথিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট, গভর্নমেন্ট ইজ গিভিং ইট ফ্রি by spending money from the government exchequer, which means government thinks it's very important. So it's kind of become an obligation, and apni jeta bollen je excuse kora jacche na, plus government is thinking it seriously, so that kind of give may help compliance. So that is one exactly. একটা এন্ডোর্সমেন্ট ইফেক্ট আসে যে আমি এটাকে এত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি যে আপনাদের বাসায় এসে আপনার হাতে এটা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, আপনারা তো অনেক কিছু শুনছেন, সবাই তো অনেক কিছু কোভিডের সম্পর্কে শুনছেন, তো যখন দেখে যে আসলে কেউ এসে সেই চেষ্টা করে এই কাজটা করে দিয়ে যাচ্ছে, তখন সেটা এমনিতেও বেশি গুরুত্ব দেয় লোকজন। So there's a behavioral issue এখানে খুব ভালো কাজ করে। ভেরি গুড, ভেরি গুড। আমরা মনে হয় মোটামুটি শেষের দিকে চলে আসতে পারি, যদি রোমানা আপার কোনো কিছু অ্যাড করা থাকে। I'll conclude. তানজিম, আপনি কনক্লুড করবেন? আমি জানি যে একদম সময় শেষ, আমি শুধু একটা জিনিস একটু অ্যাড করতে যাচ্ছিলাম, সেটা হলো যেহেতু যে মাস্ক ব্যবহার করা বা এটার ক্ষেত্রে বিনামূল্যে দেওয়া হবে কিনা, এটা আমি সম্পূর্ণভাবে সাপোর্ট করি। এবং এখানে একটা হলো আমরা জানি যে এই ধরনের ইনফেকশাস ডিজিজ আমরা টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম বলি, যেগুলো আমাদের এই ধরনের নেগেটিভ এক্সটার্নালিটি আছে, অবশ্যই এখানে আসলে বিনামূল্যে দিতে হবে। তারপরেও যদি সরকারের বাজেট স্বল্পতার কথা বলা হয় তাহলে অবশ্যই দরিদ্র জনগণকে আইডেন্টিফাই করে তাদেরকে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেটা আরেক লেভেলের আরেকটা লেয়ার তৈরি করবে, তখন কাকে দিব কাকে দিব না। সুতরাং সেই জনবল সরকারকে রাখতে হবে সঠিকভাবে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য। এখন সরকারকে কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস করতে হবে, সবাইকে দেওয়াটাই সহজ স্বল্প মূল্যে, নাকি আবার আমি আর একটা লেয়ার তৈরি করব। এখানে আমি একটু একটা জিনিস উল্লেখ করতে চাই যে আমাদের এখন এই অবস্থা, যেমন টিবি পেশেন্ট বা আমাদের যারা সিভিয়ার মেন্টাল ইলনেস যারা আছে, কিছু গ্রুপ যারা অলরেডি এক্সক্লুডেড এবং ডিপ্রাইভ, আমার মনে হয় এদের কথাটাকেও মাথায় রাখা, এবং যক্ষা রোগী বা আমাদের যারা যে মানসিক স্বাস্থ্য, বিশেষ করে সিভিয়ার মেন্টাল ইলনেস যারা আছে এবং যাদের মাল্টি মরবিডিটি অনেক বেশি, এদেরকে আসলে প্রায়োরিটিতে দেওয়া এবং এদেরকে কিভাবে টার্গেট অ্যাপ্রোচ করে এল্ডারলি পিপলের কথা বলা হয়েছে, যারা আসতে পারছে না। তো এই যারা মার্জিনালাইজড এবং জনগণ, এদেরকে আসলে কিভাবে আমরা রিচ করতে পারবো, এই ধরনের একটা টার্গেটেড অ্যাপ্রোচ করাটাও আমার মনে হয় সরকারের জন্য জরুরি। ধন্যবাদ ডক্টর শিমুল আমাকে সময় দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। মুশফিক ভাই, কোন অ্যাড করবেন, কোন লাস্ট মিনিট কমেন্ট? একটা শুধু উদাহরণ হিসাবে আমি বলতে চাই, মানে প্র্যাকটিক্যাল কথা। আমি যদিও গবেষক, আজকাল এই মাস্ক যদি আমরা মানে যেহেতু আমরা 10 কোটি 12 কোটি লোকের বাড়িতে মাস্ক পৌঁছানোর চেষ্টা করছি, এই জন্য আমাকে একটু প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করতে হয় এগুলো ব্যাপারে। আমি যদি বাজেটের স্বল্পতা থাকে, তাহলে হয়তো প্র্যাকটিক্যাল সলিউশন হবে যে rather than spending a lot of effort and then making it complicated to figure out who deserves the free mask versus not, এমন করে করা যায় যে আমরা মাস্ক হাতে নিয়ে যাব, আর people can self target। তাদেরকে যদি বলা হয় যে আপনার হাতে যদি মাস্ক না থাকে তাহলে নিতে পারেন, যদি অলরেডি থাকে তাহলে এটা নিয়েন না, কারণ তাহলে আমরা আরো গরিব মানুষকে এটা দিয়ে দিব। হ্যাঁ, তো এইভাবে যদি লোকজনের সাথে if you do it in a collaborative way, they actually participate properly. They understand the social value of it.
এবং যখন তারা আসলে বুঝে যাবে এটার ইম্পর্টেন্সটা, এক সময় কিন্তু আর তখন বিনামূল্যে দিতে হবে, এটা জাস্ট ইনিশিয়াল স্টেজে যখন তার সেন্সিটাইজ না হবে, যখন সেন্সিটাইজ হয়ে যাবে তখন অবশ্যই সে নিজেই কিনে নেবে বলে আশা করা যায়। ধন্যবাদ। ওকে, আমরা মনে হয় শেষের দিকে আমি জাস্ট দুই তিন লাইনে আমি যা বুঝেছি এটা সাম আপ করি। সেটা হলো আমরা শুরুতে একটা নর্ম মডেল দেখলাম যে একটা এভিডেন্স বাংলাদেশে জেনারেট করা হচ্ছে, যেটা অনেক দেশে ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে, and it's become it's have been proven that it's effective, it works, এবং যেটা অনেক সময় generalizability নিয়ে একটা কোশ্চেন থাকে, since it's done in Bangladesh, not necessary, but you know some people have that question in mind. So যেহেতু এটা বাংলাদেশি এভিডেন্সটা জেনারেট হয়েছে, so policy maker may find it more comfortable to with this policy adoption, which is already taking place. Taufique যেটা খুব ইন্টারেস্টিংলি বলেছে যে অ্যাডাপটিভ লিডারশিপ এবং এভিডেন্স নিয়ে যদি আমরা কাজ করি তাহলে আমাদের ইটস কাইন্ড অফ উইনিং, যে ইট ওয়ার্কস, সো উই শুড গো উইথ ইট। রোমানা আপা যেটা চমৎকারভাবে বলেছেন যে এক্সিস্টিং যে পলিসি আমাদের আছে, যে প্রোগ্রাম যেভাবে বাংলাদেশের বাজেট রান করে, যেগুলো খরচগুলা বা প্রোগ্রামগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা হয়, সেখানে কিভাবে আমরা এটা ফিট করতে পারি এবং হাউ ফ্লেক্সিবিলিটি ইজ দেয়ার এন্ড হাউ ক্যান উই মেক ইট মোর ইউ নো ইন এ গভর্নমেন্ট সিস্টেম অথবা কমপ্লিট ইমপ্লিমেন্টেশন নিয়ে আসা যায়। তো সেই মোটা দাগে আলোচনা করে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী খুব সুন্দরভাবে বলেছেন যে উনি উইল ওয়ার্ক এজ অ্যান অ্যাম্বাসেডর অফ ট্রান্সলেটিং দিস এভিডেন্স ইনটু পলিসি মেকিং, হুইচ ইজ ভেরি এক্সাইটিং। অ্যাজ অ্যান একাডেমিশিয়ান এটা আমাদের জন্য সবসময় একটা বলবো যে আমাদের সর্ট অফ ইয়ে থাকে যে আমরা কাজ করছি, পাবলিশ হচ্ছে, বাট ওয়েদার ইটস becoming something useful for the policy maker, so that's something very hopeful thing. So আমি এরকম একটা আশাবাদের জায়গায় থামতে চাই। So thank you all যারা দেখেছেন, যারা শুনেছেন, যারা কমেন্ট করেছেন। So over to Tanjim to conclude and kind of end this conversation. Thank you panel keynote speaker Rumana আপা, তৌফিক, জোয়াদার এবং মাননীয় মন্ত্রী, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ যারা ছিলেন, যারা দেখেছেন। ধন্যবাদ। Tanjim. On behalf of Keynote Express, I would like to thank the Honourable Moderator, the distinguished chair, and the keynote speaker and the panelists for attending the session and shedding light on this very important issue. Thank you so much.